Hirschsprung disease. What is Hirschsprung disease? என்ன the congenital the megacolon படிச்சிருக்கோம்ல. So Hirschsprung disease, so it is a congenital familial condition occurring in the newborn and mostly the congenital mostly the pediatric age group la இருக்கும். So it is the absence of and ganglion cells in the airbag or mesenteric plexus in the anorectum. வேற எங்க இது படிச்சோம்? Achalasia cardia. Okay, so it involves the anus and internal sphincter and rectum and either it can full involve agala or partially involve agala. So there is a narrow this is a narrow spasmodic non-relaxing pathological segment. Then the transitional zone, the proximal to it, there is a transitional zone which contains only the few ganglion cells. சரியா? இட்ஸ் a formation of cone. the cone zone புரியுதுலப்பா? படம் ஈஸியா புரியுதுல? படிச்சனால ஈஸியா புரியும். Okay, then the still to the proximal to it the colon is dilated enormously and with hyperemia. ஏன்னா நல்லா டைலேட் ஆகனால நல்லா ரெட்டிஷா இருக்கும். the multiple ulcers and hypertrophied circular muscle fibers இது எல்லாமே இருக்கும். சரியா? so it is dilated proximal portion, இது normal ganglia. so இங்க pathology என்னது? pathology வந்து ganglionic segment. என்ன ganglionic segment of anorectum. பாரு, இங்க இதுதான் anorectum. இது எப்படி இருக்கு? நார்மலா இருக்கு. ஏன்னா அதனால ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல, அது நார்மலா இருக்கு. இங்க யார் அடி வாங்கிட்டு இருக்கா? இந்த மல்டிபிள் ஹைப்பரிமியா, மல்டிபிள் அல்சர்ஸ், ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, சர்க்குலர் மசில்ஸ், இதெல்லாம் யார் அடி வாங்கிட்டு இருக்கா? நார்மல் கேங்லியான் இருக்க இதுதான் அடி வாங்கிட்டு இருக்கும். That is a Hirschsprung disease. புரியுதா? ஸோ Hirschsprung diseaseல இங்க இருக்கிறது வந்து என்ன ஸ்பேசம் ஆயிட்டு நோ நர்வ் கேங்லியான். ஸோ ஸ்பாஸ்மோடிக் நேரோ பெத்தலாஜிக்கல் செக்மெண்ட். அது பாட்டுக்கு சும்மா கிடக்குது, அது ஒன்றுமே ஆகலை. பட் ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற கோனிங் நடக்குது, அதை விட கொஞ்சம் இது இருக்குது, அது கொஞ்சம் கோனிங் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே டைரக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ த டைப்ஸ் தட் இஸ் ultra short segment Hirschsprung disease, only anal canal and terminal rectum is aganglionic. Then short segment, that is anal canal and rectum is completely involved. Adi pada varanjukappa, this is anal canal only and anal canal and terminal rectum only. Okay, anal canal and rectum la terminal rectum only. Then here there is a anal canal as well as rectum. Completely involved. Okay, completely involved. Then another one will be the long segment. Long segment means another idu irukku. So anal canal completely involved, rectum completely involved, the part of the colon is involved, rest of the colon normal. Here the total colonic HD adhu per appo enadhu anal canal, rectum, full length of the colon is involved, only 10%. Okay, that is the classification of Hirschsprung disease. Now you tell me this is the portion. A என்னது டைலேட்டட் செக்மெண்ட், பி வந்து நார்மல். ஏ டைலேட்டட் போர்ஷன் தான் எப்படி இருக்கும்? நார்மலாக இருக்கும். அதாவது ஹைப்பரீமியா, இந்த இது அல்சர் இதெல்லாமே இருக்கும். தென் த கோன் அண்ட் ஸ்பாஸ்மாட்டிக் கேங்லியா. ஸோ distal mobile spasmodic zone, the aganglionic zone, the proximal middle transitional zone or the cone சொல்றாங்க. There's still more proximal, the hypertrophy dilated segment is actually the normal ganglion area. The presentation is either acute or recurrent or chronic இது இருக்கும். So child fails to pass the meconium. அதான் ஏன்னா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாஸ் ஆகணும்னா ஆகாது, ஏன்னா இது ஸ்பாசம்ல இருக்கும், மேலே டைலட். ஸோ இட்ஸ் அ பீடியாட்ரிக் கண்டிஷன். ஸோ the fail to pass meconium. ஸோ அதே மீறி தான் நாங்கன்னா it will pass like என்ன goat pellets like stools or malnutrition, abdominal distension, ஏன்னா நல்லா abdominal இதாக இருக்கும். ஸோ it may be associated with genetic disease also. Rectal examination ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ என்னது ஸ்பாஸ்மோடிக் செக்மெண்ட் தானே, ஸ்பாஸ்மோடிக் செக்மெண்ட்னால ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷனில் ரெக்டம் எப்படி இருக்கும்? என்ன டைட்டாக இருக்கும். ஸோ டைட் ஸ்பின்டர் வித் அதை தாண்டி உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா தேர் வில் பி எம்டி ரெக்டம். ஸோ சைல்டு நீ உள்ள விரல் விட்டு உடனே அது வரைக்கும் பேஷண்ட் டோன்ட் பாஸ் எனி மெக்கோனியம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ஃபார்ம் த டெஸ்ட் டைட்டாக இருக்கும். அதை தாண்டி உள்ளே போயிட்ட உடனே என்ன ஆகும்? தேர் வில் பி த கஸ் ஆஃப் ஏர், தட் இஸ் த பேஷண்ட் பாசஸ் லாட் ஆஃப் கேஸ் அண்ட் இஸ் மெக்கோனியம் வித் தட் பெல்லட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா யூ கேன் சே இட்ஸ் Hirschsprung disease. Okay, so the biopsy you have to take from all the three zones, and all the three zones another zone A, B, C, that is the ganglionic segment, partial ganglionic segment, then the normal ganglionic segment, you have to take the biopsy and you have to check. சரியா? Then
spasmodic check இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எல்லா ஜோன்லையும் எடுத்து பார்க்கணும். Then the barium enema is done to look for the extent of the disease or the 3 zones. barium enema கீழ இருந்து அடிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இது வரைக்கும் போகுது. why you have to if you are barium enema பார்த்தா உனக்கு என்ன தெரியும், whether it's a short segment or in the segment. என்ன classification, what is the classification? என்ன ultra short segment, short segment, then long segment, total colonic. so அது இதில் தெரியும், barium enema தெரிஞ்சிடும். சரியா? so the barium enema, the Foley's catheter should not be used while doing the barium enema in case of Hirschsprung disease. ஏன்னா ஸ்பாசமாக இருக்கும், வச்சு இழுக்கும்போது என்ன நடக்கும், என்ன ரப்பர் தானே. so இதாயிடும். so the anorectal manometry shows the absence of recto-anal reflex in the Hirschsprung disease is the diagnostic. what is the other important test to confirm to diagnostic? anorectal இது பண்ணாலே தெரியும் spasmodic, but the investigation for Hirschsprung disease MCQ ல கேட்பேன், என்னது rectal biopsy and I have to conduct the rectal biopsy and you have to confirm with the aganglionic cells அப்பதான் can confirm the Hirschsprung disease. then this is the astral colon strain shows the hypertrophied nerve bundles எல்லாமே தெரியும் in the proximal colon. then the treatment is simple. first என்ன பண்ணோம், and always divert the colon. so initially the colostomy done either இது colostomy பண்ணிக்கலாம். so normal இதானதுக்கு அப்புறம் nutrition supplementation, one child attains 10 kg of weight, then definitive procedure you can done. what is the definitive procedure? that is the procedure is called modified Duhamel operation. modified Duhamel operation. சரியா? so you have to do this surgery and so then and you can perform this operation also, Steven sense operation also. this is the both abdomino-anal approach or aganglionic segment is resected and colo-anal anastomosis. but in the modified Duhamel's operation we are not going to remove any aganglionic segment. சரியா? aganglionic segment பாரு, the modified in the Duhamel's operation இதுல பாரு, this is an urinary bladder, this is aganglionic segment, this is proximal colon, this is sacrum. what you are doing, just இது பண்ணிட்டு the proximal colon எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே பின்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இங்க anal canal கீழ போர்ஷன்ல வந்து அணைச்சு விட்டுறாங்க. சரியா? so the normal colon is brought behind the aganglionic rectum and anastomose just above the dentate line of the anal canal. சரியா? ஏன்னா அது வரைக்கும் பக்கத்தில் நினைச்சிட்டா முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? அதுக்கு பேர் என்னது, Duhamel's operations. பட் இந்த செக்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு I am removing this segment and I am anastomosing. what is the procedure called? என்ன yes Swenson's operation. that is abdomino anal approach. அது மேல ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு கீழே எடுத்துட்டு வரணும், மேல இருந்து பாதி ரிசெக்ட் பண்ணிடணும், கீழே இருந்து ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் வந்து anastomose பண்ணணும். சரியா? so this is Swenson's operation. so acquired megacolon. what is acquired megacolon? so no the contracted segment in the rectum, so seen in children with foil இதா போறவங்க, the habitual constipation இருக்கிறவங்களுக்கு rectum sigmoid colon ரெண்டும் dilate ஆயிருக்கும். then the normal ganglion cells in the all the levels, so improper bowel habits, so the habitual constipation இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது மாதிரி இருக்கும். so இல்லைன்னா repeated enema, இது acquired megacolon இது மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் ஏன் மெகா கோலன் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அ Hirschsprung disease. பயாப்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும். ஏன்னா ஹேபிச்சுவல் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கனால கோலனே அப்படி அடாப்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டூ இது எல்லாமே, இது repeated enemas, manual evacuation, toilet training, education இதெல்லாமே கொடுக்கணும். should be differentiated from the Hirschsprung disease. what is the difference between acquired and because of this is a congenital disease, அது is a not congenital, acquired. இது வந்து என்ன இருக்கு, இது வந்து அடல்ட்ல இருக்கும், acquired megacolon adult, இது வந்து Hirschsprung disease. இதுல அதுல all the 3 zones of இது வந்து என்னது, normal ganglion cells, here the aganglionic cells, absent ganglion cells. okay, so the carcinoma colon, இப்போ இங்க எங்கேயாவது ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நீங்க சொல்லுங்க, இது மோஸ்ட்லி ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ் தான், இட்ஸ் நாட் லைக் பிக் டீல். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் தென் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ கார்சினோமா மோஸ்ட்லி என்ன கோலன்ல மோஸ்ட்லி என்ன கார்சினோமா வரும், அடினோ கார்சினோமா. ஓகே, ஸோ அதர் கார்சினோமா ஆல்சோ காமன் லைக் adenosquamous or squamous carcinoma is very rare. If at all, if there's squamous carcinoma coming, that's the most common site is anal canal. Below the dentate line, squamous carcinoma common anal canal. Adenosquamous the most common in the anorectal junction, because
anorectal junction, or this adenosquamous carcinoma common in the anal canal or anorectal junction. Okay, so adenocarcinoma the most commonly involved in the carcinoma colon means the entire. Okay, it's ascending colon. The carcinoma colon எல்லாத்துக்கும் same etiology. Cecum, ascending colon, transverse colon, then descending colon, then sigmoid colon, and rectum and anal canal. Almost etiology is the same. Okay, the anal canal only differs little bit because it's a squamous epithelium. It has different etiology and different chemotherapeutic given elame. Otherwise, everything will be the same. Okay, now the etiology. What is the etiology here? The diet. Then low fiber diet. Okay, low fiber diet. Then red meat, then okay, low fiber diet and the red meat and saturated fatty acid which increases the incidence of colonic cancer. Then the ஜெனட்டிக்ல கண்டிப்பாக உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஜெனட்டிக்ல எது தெரிஞ்சிருக்கணும்? FAP இன்னொன்று கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். என்னது? HNPCC. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம FAPயோட ஒரு சிண்ட்ரோமோட பார்த்தோம். FAP அசோசியேட்டட் சிண்ட்ரோம் என்னது? என்ன? கார்ட்னர் சிண்ட்ரோம். வாட் இஸ் கார்ட்னர் சிண்ட்ரோம்? மல்டிபிள் ஆஸ்டியோமா, தென் எபிடெர்மலிசிஸ், தென் ஓடன்டோமாஸ், தென் FAP கார்ட்னர் சிண்ட்ரோம். தென் இன்னொன்று கார்ட்னர் சிண்ட்ரோம் வேற என்ன டியூமர் வரும்? டெஸ்மாய்ட் டியூமர். எக்ஸலன்ட். டெஸ்மாய்ட் டியூமர் பார்த்தோம்ல, டெஸ்மாய்ட் டியூமரில் பார்த்தோம்ல. ஸோ அது வரும். தென் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கோம், கோலானிக் கேன்சர் மோஸ்ட் காமன் இந்த ஈட்டியாலஜி ஆர் ஒஸ்ட் ப்ரோக்னோசிஸ் எது இருந்தால் இருக்கும்? inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease. So then after cholecystectomy, the ileal resection, they increase the bile salts in the colon, so it may lead to the carcinoma colon. Now, we are saying that cholecystectomy there will be no incidence of nothing will happen, but the longer the follow-up study shows that they're prone to develop colonic malignancy. Okay, now this is the carcinoma adenoma sequence. This is the major culprit for all the cancers like rectum or colon. Now you write this the carcinoma sequence. What is the carcinoma sequence? The carcinoma sequence is nothing but the mutation is the APC gene, adenomatous polyposis colon cancer, that is the FAP. So this is the normal colon. Then if there is that's germline mutation or somatic mutation at this gene, APC gene, which leads to the methylation of abnormality activities of APC beta catenin, then this leads to the KRAS. This leads to all those things. So the carcinoma adenoma carcinoma sequence na you can remember like the மேல இருக்குறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நார்மல் கோலன்ல இது நடக்குது என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து the adenomas will turn into carcinomas. So that is very simple. Okay, அதான் முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, எனி chronic inflammation or chronic irritation leads to dysplasia, metaplasia, carcinoma in situ, malignancy. Like that bowel எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அடினோமா, அதுக்கப்புறம் என்ன மாறும்? carcinoma in situ, then carcinoma, then metastasis. So this is adenoma, the carcinoma sequence. So just remember, so not only the APC gene, suppose if it is the HNPC associated MSH2 or MLH1 or PSM2 or MSH, all the HNPCC related genes. சரியா? All these genes also, what is the இது sessile serrated adenoma, then carcinoma. So why carcinoma adenoma sequence is important? It may be either FAP or HNPCC or whatever may be, and the sequence will be the normal colon, adenoma, then colon, normal adenoma, carcinoma in situ, then malignancy. This is the sequence. So the presentation, what is the presentation of this malignancy? Yes, it can present like any type.
So you should understand broadly. One is right side colonic malignancy, another will be the left side colonic malignancy, and it's very simple, no? So what is the presentation of either right side colonic malignancy? What is the right side colonic malignancy? This is the ileum, this is appendix, then this is the cecum, then this is ascending colon, this is the transverse colon. இது முடிஞ்சிச்சு. Then இது போயிட்டு அப்படியே அங்கே வரும் descending colon, then cecum, rectum and anal canal. Okay, so malignancy here, any cancer or malignancy in the ascending colon or hepatic flexure, இதெல்லாமே எப்படி இருக்கும்? Mostly the what is the presentation? Ulcerative form. So the presentation itself ulcerative. So ulcerative இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? It will bleeds. So the patient no need of symptoms of obstruction, no obstruction, only the patient bleeds. So bleeding எப்படி தெரியும்? Patient presents with melena or anemia. Then the patient have severe anemia, patient may be a congestive cardiac failure also. The patient have limb edema. Because of failure, there will be a edema also. So patient have breathing difficulty. Why breathing difficulty? Because of anemia, breathing difficulty. So this is the presentation. So any abdominal malignancy, you remember 3A's. What is 3A? And what is 3A? What is 3A? Anemia, asthenia, anorexia. So this 3A is very important for all the malignancy. சரியா? any GI malignancy, either any the colonic malignancy, either maybe a CA stomach or maybe a CA pancreas or whatever maybe. If you are patient complaining of these three symptoms, anemia, asthenia, anorexia, you suspect malignancy. சரியா? So இதோட இந்த symptoms எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா you suspect right side colonic malignancy. What is so the pattern is ulcerative or cauliflower, that means ulceroproliferative type. Ulcerative type or proliferative type in the right side colonic malignancy. What is the presentation of left side colonic malignancy? Either annular or tubular. See, this is the annular. Annular means what? And that will there will be a narrow constriction. Then here the tubular means the segment of the small segment of large bowel, there will be a thickening or growth, that is infiltration of the malignancy in the muscle layers will cause the luminal narrowing. So what is the presentation of this annular and the tubular? This, the left side, no? What is the presentation? Obstruction. So before obstruction, what symptoms patients have? Patients have altered bowel habits, especially constipation. Okay, so first patient have constipation. Why constipation? There is a narrowing. So what is altered bowel habits? What altered bowel habits means? It is associated with constipation and diarrhea. But here actually it's not a diarrhea. Like inflammatory bowel disease, the typical patient of constipation as well as diarrhea, that is the typical pattern of the presentation. But here is not actual diarrhea, it's diarrhea due to the spurious, the mucus secretion, because the long-standing stools, here the stools are long-standing constipation. What will happen? Because of the bacterial action, the stools will liquefy. These stools and this mucosa will come out like just mucosal diarrhea. So the patient have the 5 to 6 days of constipation, but suddenly patient develop the urge to defecate. But in the toilet, the patient don't pass stools; they pass only either blood. Okay, that is called bloody stool or mucus stools, or just the mucosal discharge or very few discharge. That is called so that symptoms is described by tenesmus also. So the presentation of right side colonic malignancy, tenesmus also. What is tenesmus? Because the patient pass பண்ணும்போது என்ன வராது? Stool வராது, pain மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? இது தெரியுதுல? That's why we are saying mostly constipation, but you can say altered bowel habits. Altered bowel habit means constipation, mucus diarrhea or spurious diarrhea or tenesmus, இது மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? பேஷண்ட்டுக்கு or bloody diarrhea. So this is the presentation of these things. This is a left side colonic malignancy, this is right side colonic malignancy. Okay, so now the histology already you know what is the most common malignancy is adenocarcinoma, or it may develop the mucinous adenocarcinoma also, signet ring cell carcinoma also. The mucinous adenocarcinoma, whenever there is a mucinous adenocarcinoma, it's a very good prognosis. Whenever there is a signet ring carcinoma, it's a worst prognosis. Okay, adenocarcinoma ஒரு வெரைட்டி தான் என்னது? mucinous, அதுல ஒரு வெரைட்டி தான் signet ring cell is worst malignancy. Then
Mucinous adenocarcinoma carcinoma is very good prognosis. Like other malignancy also can occur like small or wart cell carcinoma or squamous cell carcinoma or undifferentiated malignancy. Then here the spread. What is the spread? In any malignancy you have to write about the spread. Now the every spread ஆகும், it will the local அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா infiltrate ஆகி spread ஆகும். Spread ஆகும்போது முன்னாடியும் spread ஆகும், பின்னாடியும் spread ஆகும். முன்னாடி என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு? It invades the bladder, or it will மேல வந்து obstruct the ureter, it will cause hydronephrosis, or it will suppose it's females, then it will produce the colovesical or the colovaginal fistulas also. Sorry, suppose the sudden onset of any fistulas like colovesical fistula or colovaginal fistula, you suspect malignancy. What malignancy? Either rectum or anal canal. Not anal canal, either definitely be rectum. அப்பதான் rectumல தான் bladder வர முடியும். So rectum. So unusual onset of fistula, you suspect these things. Okay, so then the lymphatic spread to the, this is the lymphatic spread of the colon. So they will ask, what is the lymphatic spread of any colon? That is any around the colon, around the colon, that is over the colon. What is that over the colon? Pericolic nodes. If then if this is a parallel to the colon, that is called paracolic or epicolic nodes. Okay, then these nodes will go in the colon drain agum, vessels thana. So along the vessels, that is called intermediate group of nodes. Then what is the principal group of nodes? Near the aorta, adu mari irundhuchna like SMA origin along the course la irundhuchna, that is intermediate group of nodes. Along the aorta, suppose colon, that is IMA or SMA. IMA ஓட பக்கத்துல ஆரிஜின்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? Principal group of nodes. So what is the draining nodes of colon? Draining nodes of the colon is very simple. One is pericolic or epicolic, then paracolic, then intermediate group of nodes, then principal group of nodes. Okay, the colon மேல, colon sideல, அதுக்கப்புறம் வந்து the mesenteryல, mesentery means along the vessels, அதானே vessels. Then it will be the principal group of nodes where the origin of SMA or IMA. Okay, that is the lymphatic spread. Okay, why it is important? That is very important. That is no touch technique or fast track surgery or no touch Tunball technique. No touch Tunball technique. What is no touch Tunball technique? That is very simple. Operating the carcinoma colon, you just ligate the this vessel first. எந்த vessel first? இங்கிருந்து தானே வருது. இப்போ கோலனுக்கு எங்கிருந்து பிளட் சப்ளை போகும்? SMA IMA தானே போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்னது? கோலனில் வெசலை லைகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ மற்ற இதெல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ற. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? எடுத்தோன்னே நீ வெசல் லைகேட் பண்ணிட்ட. ஸோ நோ பிளட் சப்ளை உள்ளேயும் போகாது, வெளியிலையும் போகாது. தேர் பி நோ டியூமர் ஸ்பில்லேஜ். ஸோ டியூமர் இப்போ மற்றதில் என்னது? இஃப் யூ ஆர் டச்சிங் தி டியூமர், வாட் வில் ஹேப்பன்? அதுலேருந்து டியூமர் ஸ்பில்லேஜ் ஆகலாம், அதுலேருந்து வெசல்ஸ் போய் மெட்டாஸ்டேசிஸ் போயிடலாம். அப்படிங்கிறாங்க we are adopting the technique that is called no touch no Tunball technique. That is first you have to immediately first ligate the vessels or the origin, then you do the surgery. அதுக்கு வரத no touch. So whenever you are doing this hemicolectomy or you have to remove all these nodes. In the nodes சொன்னோம்ல, an epicolic, paracolic and intermediate group of principal group of nodes, all these nodes should be removed. Then the clinical features. Yes, already clinical features, you know very well about these clinical features. Then the one more, the symptom. The patient may present with jaundice. The colonic cancer present with jaundice means what? The metastasis. The most common site of liver secondary is what? Colonic cancer. Already படிச்சிருக்கோம்ல, colonic cancer. So all those things. So abdominal pain, altered bowel habits, hematochezia, anemia, asthenia, loss of weight, features of இதெல்லாமே எதுல இருக்கும்? இது என்னது? Which side of malignancy? Mostly altered bowel habits எப்பனா இருக்கும்? Left side. Suppose இது altered constipation, diarrhea, palpable lump or distension in the abdomen due to obstruction ஓட present ஆகுது. இது எதுல இருக்கும்? Left side colonic malignancy. Right side colonic malignancy எப்படி இருக்கும்? Mostly present with anemia or right iliacosa mass, mostly என்ன அது மாதிரி இருக்கும். or non tender or mostly எதுவுமே present ஆகாது. maybe we present with the congestive cardiac failure. Then the left side colonic malignancy, the tenesmus, the passage of blood or mucus with alternate constipation and diarrhea. The எல்லா symptoms or the patient may the symptoms with the colovesical fistula or the colovaginal fistula, all are the left side colonic malignancy. So what is closed loop obstruction? See, this is
So this is ileocecal junction. This is ileum. This is ileocecal junction. The patient have the patent the competent ileocecal valve. If there is any growth in the transverse colon, what will happen? This loop only will dilate, no other loop. Because why this loop only will dilate? Because the competent ileocecal valve. So competent ileocecal valve obstruct here. So இது எங்கே போகாது, இங்க போகாது. இலியமெல்லாம் பார்த்தா நார்மலா இருக்கும். ஸோ அவனுக்கு எதுல மட்டும் தான் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்? ஒன்லி இந்த செக்மெண்ட் மட்டும் தான் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒன்லி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? நார்மலா இங்க ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னா இது எல்லாமே டைலேட் ஆயிருக்கணும். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எல்லாமே போய் டைலேட் ஆயிருக்கும். இதுதான் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஆனா இந்த இதுக்கு நடுவுக்கு மட்டும் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிருக்கு. அப்ப தானே ஒரு லூப் ஒரு குறிப்பிட்ட லூப் மட்டும் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ க்ளோஸ்ட் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் க்ளோஸ்ட் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். க்ளோஸ்ட் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் commonly seen in the patient have competent ileocecal valve with left side colonic malignancy. That is also the presentation. Okay, then these things, the investigation, everything. You see, this is the closed loop obstruction. See the closed loop obstruction. Here there's a growth, so the stenosis, the annular pattern of malignancy. So it's the growth obstructing. But the patient have the competent this valve. So the small bowel everything normal. But you see the patient have dilated this one. So that is closed loop obstruction. So இந்த பிக்சர் பார்த்து நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் என்னது, இந்த சைடு இருக்குன்னா டைலேட்டட் அசெண்டிங் கோலன் அண்ட் சீக்கம். திஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். நார்மலாக இருக்கு சார், மீதி எல்லாமே நல்லா இருக்கு, இங்கே க்ரோத் இருக்கு, ஸோ இது மட்டும் இருக்கு. சரியா? திஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ த சிம்டம்ஸ் அப்படியே பிரிச்சிருக்காங்க. என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம்? த பேஷண்ட் ஹேவ் மல்டிபிள் லிவர் நாடுல்ஸ் பிகாஸ் த மோஸ்ட் காமன் லிவர் செகண்டரிஸ் ஆர் த colorectal malignancy. So liver secondaries, pleural effusion, lung malignancy, ascites, the enlarged nodes, then right side colonic malignancy. Right side colonic malignancy, anemia, mass in the RIFs like appendicitis mimic பண்ணலாம், or it presents with interception, or these altered bowel habit symptoms இருக்கலாம். So left side என்ன இருக்கும்? loss of appetite, இந்த இதுல மேல supraclavicular node or trochleus node எல்லாமே இருக்கலாம். பட் டியூமர் என்ன பண்ணலாம்? எனி growth it will produce perforation or peritonitis. அதானே இன்சைட் இருக்கிறது எல்லாமே. இப்போ growth obstruct ஆயிடுச்சு, என்ன ஆகும்? obstruction present ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எனி டைம் it may rupture. So perforation, peritonitis or obstructive symptoms இதெல்லாமே. And also it will produce these symptoms. What symptoms? tenesmus, diarrhea, mucus diarrhea இதெல்லாமே, the bleeding rectum. So if it is a left side colonic malignancy, if the colovesical or colovaginal fistula, then these symptoms also, urinary symptoms or fistula and bladder or everything will be there. So yeah, now what is the investigation of choice? What is the investigation of choice for any the colorectal malignancy? Yes, colonoscopy. You have to do colonoscopy and take biopsy. If colonoscopy, what you will see? If you are seeing the more than 100 polyps, what is that called? If you are seeing 100 polyps, then that is called familial adenomatous polyposis colon. Familial adenomatous polyposis colon. சரியா? Then another will be the another hereditary non-polyposis colonic cancer. Non-polyposis means no polyp. அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். But less polyps less than 100. That is called non-polyposis colonic cancer. சரியா? Some books says it's a 10, but the non-polyposis colonic cancer means no polyp னே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. என்ன இருக்கும்? less in numbers. So more than 100, it's a definitive ஒரே ஒரு diagnosis தான். என்னது? FAP is gene mutation. So if HNPCC, what is HNPCC? Otherwise called Lynch syndrome. So HNPCC criteria, this is Amsterdam criteria, this is modified Amsterdam criteria. The criteria shows at least the patient have at least three relatives have common cancer. One affected person will be the first degree relative, then the two consecutive generation, then three relatives should have cancer. At least the one case of colonic cancer diagnosed before the age of 50 years, FAP should be excluded. 1, 2, 3. What is one? One is nothing but at least one the person should be a first degree relative. One person should be a first degree relative, or at least one case should diagnose the colorectal cancer before the age of 45 years. That is one. What is two? And the two consecutive generation or two successive generations should be involved. Then what is three? And at least three relatives have cancer. What cancer? Any cancer. What any cancer? It may be a colorectal cancer, or it may be endometrial cancer, or breast cancer, endometrial cancer, breast cancer, ovarian cancer, pancreatic cancer, duodenal cancer, or melanoma, or any cancer patient can have.
சரியா? ஏதாவது ஒரு கேன்சர் இருக்கணும், அதுல கண்டிப்பா ஒரு கேன்சர் இருக்கணும், கோலோரெக்டல் கேன்சரா இருந்திருக்கணும், கண்டிப்பா இருக்கணும், 2 ஜெனரேஷனுக்காக வந்திருக்கணும், 3 மெம்பராவது அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கணும், ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி டயக்னோஸ் பண்ணிருக்கணும், less than 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டயக்னோஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி டயக்னோஸ் பண்ணா that is ஆம்ஸ்டர்டம் கிரைட்டீரியா. தட் இஸ் அந்த பேஷண்ட் என்ன இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பா FAP இருக்கக்கூடாது. FAP னா என்னது, அந்த ஃபேமிலியில யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு FAP இருந்துச்சுனாலே முடிஞ்சிருச்சு. இட்ஸ் நாட் FAP, இட்ஸ் நாட் HNPCC, இட்ஸ் FAP. So this is a criteria to say is a HNPCC or Lynch syndrome. HNPCC, non-polyposis colonic cancer. The criteria is modified Amsterdam criteria. It's not, it's a modified Amsterdam criteria. Now the investigation is very easy. What is investigation? First you can do the barium enema, then you can do the colonoscopy and biopsy. How will you do colonoscopy? The colonoscopy is a procedure by using the air, you are inflating the entire colon and you are checking. What is the length of colonoscopy? 160 centimeter. 160 centimeter. Then the colonoscopy, the previously the rigid colonoscopy, adu marla irukum. Nowadays there will be no rigid colonoscopy. What we are using is flexible colonoscopy. So you can see up to the distal portion of the ileum varaku you can see. Okay, so just you have to prepare the patient with the colonoscopy. How will you prepare the colonoscopy? Patient, you keep the patient is an NPO and you can give the enema as well as PEGLEC solution. PEGLEC, polyethylene glycol. PEGLEC should be the mixed with 2 liter of solution, 2 liter of normal water. Ask the patient to drink the overnight. Then if the patient is drinking the PEGLEC solution, what will happen? The patient will go for continuous diarrhea. So the patient will have the empty or clean large bowel. Then you can perform the colonoscopy. So the prerequisite colonoscopy then 5 mark question. And a prerequisite for the colonoscopy is, and you have to give enema, then PEGLEC solution 2 liter, and PEGLEC solution you have to give in 2 liter water overnight. So patient நல்லா போயிருப்பாங்க, அதுக்கெல்லாம் ஒரு எனிமாவும் சேர்த்து கொடுத்துறேன். So you are complete cleaning of the colon. Then you have to perform the colonoscopy. சரியா? colonoscopy either you can perform either IV sedation. So you are seeing the colon, and if there is any ulceroproliferative growth or abnormal thickening, then you have to take biopsy. Okay, so if you are seeing, you have to check even though the cancer will be in the rectum, you have to check the entire ileocecal junction varaikku paathonom. Why ileocecal junction varaikku paathonom? The synchronous malignancy. What is synchronous malignancy? The patient can have malignancy at any point. It may be a patient have malignancy in the rectum as well as the patient have malignancy in the ascending colon also. So you have to check the entire colon. ஏன் செக் பண்ணணும்? The synchronous and metachronous. What is synchronous malignancy? Less than 6 months or same time, that is synchronous malignancy, or more than 6 months, or if you are seeing if you are diagnosing the second malignancy after 6 months, that is metachronous malignancy. சரியா? So synchronous metachronous malignancy common in the colonic cancer. So you have to perform the entire colonoscopy. So you have to take the tissue, abnormal tissue, and you have to take the biopsy. Then that is the colonoscopy and biopsy. Mostly it comes adenocarcinoma. Then virtual colonoscopy is CT colonography. Or virtual colonoscopy is nothing but a three-dimensional CT abdomen. That's called virtual colonoscopy. That is called CT colonography. This is nothing but normal CT, but a 3-dimensional view la paaka mudiyum. So then the one more the tumor marker, that is CEA. So CEA normally less than 2.5, more than the 5 nanogram per ml, that is a significant colonic carcinoma. If you are diagnosing a colonic carcinoma, then the TNM staging, yes, you know very well, the TNM staging the same for like any other malignancy. Same, it's confined to the mucosa and submucosa and muscularis propria, then serosa, then breaching the adjacent structures. The notes like 1 to 2, then 3 to 7, and more than 7. Then the treatment, what is the treatment? Either you can go for if it is a advanced stage, or if patient have either, then you can do neoadjuvant chemotherapy. Then later you can do surgery, but most of the time it's operable, directly go for surgery.
The beauty of the colonic cancer, what? Even if there is metastasis, you can do the metastatectomy. Seriya, beauty of this is the colonic cancer. So metastatectomy you can perform. When will you do metastatectomy? Only the single lesion or less than 3 or less than 5 centimeter you can do metastatectomy. So the indication for metastatectomy, but liver metastasis, what is the most common site of metastasis? Liver. So liver metastasis, all other malignancy we are saying that's the stage 4 disease, only the treatment option is the palliative. But in the colonic cancer, it's not a palliative. If it is confined to the one lobe, less than 5 centimeter, or only 3 lesions, the overall less than 5 centimeter, then you can resect the metastatic tumor also. That's why it's a metastatic also you can perform in the stage 4 disease. So the two types of surgery we are doing, that is, one is the left hemicolectomy, right hemicolectomy, then extended left and right. What is left hemicolectomy? Is nothing but the right hemicolectomy. What is the indication for right hemicolectomy? Indication for right hemicolectomy: any malignancy in the appendix. Any malignancy in the appendix, okay, or appendiceal carcinoid tumor, appendiceal adenocarcinoma, cecal malignancy, acinicolor malignancy, hepatic flexor malignancy, the treatment option is right hemicolectomy. Right hemicolectomy is nothing but the removal of distal 10 centimeter of, or distal 10 to 30 centimeter of ileum, appendix, cecum, acinicolon, hepatic flexor, and half of the transverse colon. That is called right hemicolectomy, along with the draining nodes like epicolic, pericolic, principal group of nodes, and intermediate group of nodes, all the nodes. Okay, that is right hemicolectomy. Then what is extended hemicolectomy? Suppose if the malignancy in the the transverse colon, the proximal transverse colon, then you have to resect the little bit of the transverse colon. That is called the extended hemicolectomy. If you are doing the hemicolectomy or extended hemicolectomy, you should perform iliotransverse anastomosis. Yes, obviously you have to do the iliotransverse anastomosis. What is the maneuver you have to do for the right hemicolectomy? You have to mobilize the right side colonic malignancy. What is the technique called? Cattle brass technique. Okay, the cattle brass technique for right side colonic malignancy. Then another one will be the left side colonic, left hemicolectomy. What is left hemicolectomy? Left hemicolectomy is what is the indication for left hemicolectomy? Malignancy in the splenic flexure, malignancy in the descending colon, or malignancy in the colo-sigmoid junction. You can perform another left side hemicolectomy. What left side hemicolectomy? What is the maneuver you will do for left side colonic mobilization? Maddox maneuver. This is the right side colonic malignancy, cattle brass technique. The left side colonic malignancy, that is called Maddox maneuver. Seriya, you have to do. So the same you have to perform. Suppose if you are doing the left side colonic malignancy, what anastomosis you have to do? A colorectal anastomosis or colocolon anastomosis. Colic anastomosis means transverse colon with a sigmoid colon. Or if you are removing the sigmoid colon, then you have to do the transverse colon with rectum. So that is the colic anastomosis or colorectal anastomosis. It's clear? Purida leba? Yes. So the treatment: right side early growth, extended right hemicolectomy, left radical hemicolectomy. Yes, multiple synchronous. Suppose if you are seeing multiple synchronous lesion, what is the treatment? Total colectomy with rectal anastomosis. Suppose rectum involved, you can directly go for total proctocolectomy with ilioanal pouch anastomosis. Suppose if it is a liver secondary, so you can do the metastectomy also. When will you do metastectomy? The salter liver secondary or segmental. If it's less than 3 or less than 5 centimeter, 5 centimeter confined to the one lobe, you can do the metastectomy also. What is the chemotherapeutic regimen? Chemotherapeutic regimen is nothing but FOLFORI or FOLFOX. Okay, FOLFORI. What is FOLFORI? The FOLFORI is nothing but the FOL means folinic acid, then F means 5-fluorouracil, then FOLFORI, that means ornotican. Suppose FOLFOX. What is FOLFOX? FOLFOX is nothing but folinic acid, 5-fluorouracil, oxaliplatin. So then one more regimen in the carcinoma colon, that is a Capox regimen. That is capecitabine and oxaliplatin. Okay, so these lesions you should know. FOLFOX. What is FOLFOX? Folinic acid, 5-fluorouracil, and oxaliplatin. What is Capox? Capecitabine and oxaliplatin. Capox. Then what is FOLFORI? Ornotican. Folinic acid, 5-fluorouracil, ornotican. Seriya? So this is the chemotherapeutic agent we are routinely using in the colonic cancer. Then the Ogilvie syndrome. Ogilvie syndrome is nothing but
என்னப்பா புரியுதா இல்லையா? Suppose I will teach the rectum later. Okay, the Ogilvy syndrome. What is Ogilvy syndrome? Ogilvy syndrome is nothing but there be a dilatation of the cecum the more than 10 centimeter. Okay, so the dilatation of the cecum, the splenic flexion and descending colon goes for the functional atony because the proximal dilatation la irukum. So clinical examination எப்படி இருக்கும்? Tympanic because it's a distended, no more distended, so it will be filled with air. So tympanic, non-tender, distended abdomen and bowel sounds will be the normally present because of the small bowel. The features of இதெல்லாம் இருக்கும். ரைட் அண்ட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன் தான் மோஸ்ட்லி இன்வால்வ் ஆகும். டியூ டு திஸ் த ஆக்லி சிண்ட்ரோம் இஸ் டியூ டு த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டியூ டு த சாக்ரல் parasympathetic malfunctioning. There is a atony of the descending colon causing the functional obstruction. What is the functional obstruction? Functional obstruction means no obvious cause, either intraluminal or luminal extraluminal, because it's purely related with either vascular or nerve pathology. What now? Whenever you are saying it's a nerve pathology, the functional is mostly related with nerve or vessels, nerve or vessels. Here the vessels because of sacral parasympathetic malfunctioning. Okay, malfunction. So the atony of the descending colon causing the functional obstruction. So the dilatation of the ascending colon and the transverse colon. Okay, so it's seen in the mostly in the other seen in commonly scleroderma, SLE, dermatomyositis, Chagas disease. Where you have seen the Chagas disease? Chagas disease. Achalasia cardia, Chagas disease, Achalasia cardia, Chagas disease due to Treponema cruzi. Okay, Chagas disease. Then the myotonic dystrophy and the multiple sclerosis, all the neuropathies and myopathies, the mostly the reason for the functional obstruction. Okay, now the investigation of choice is X-ray abdomen. If you are taking the X-ray abdomen, then obviously you can see the dilated large bowel, especially the ascending colon and either. How will you check the dilated large bowel or small bowel in the X-ray? Yes, if there is a large bowel, you can see the gastrations. If it is a small bowel, you can see the multiple another multiple coin appearance. அது மல்டிபிள் the இந்த இப்படி இருக்கும். அந்த பிக்சர்ஸ் ரெடி பண்ணுங்கப்பா. இதுக்கு ஸ்மால் பவல். you can see the gastrations here. Gastrations மீன் எப்படி இருக்கும்? ஸ்மால் பவல் இப்படி தெரியும். இங்க வந்து என்னது? ஸ்மால் கன்னிவென்டிஸ். கன்னிவென்டிஸ்னா என்னது? இப்படி இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு. என்னது? இப்படி இருக்கும். ஸ்மால் பவல் இப்படி இருக்கும். ஸ்மால் பவல் ஆப்ஷன். ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? மல்டிபிள் காயின் அப்பியரன்ஸ். ஸோ காயின்லாம் மல்டிபிளாக அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? தட் இஸ் ஸ்மால் பவல். gastrations இருந்துச்சுன்னா லார்ஜ் பவல். So and so dilatation of the colon தெரியும். Then what is the treatment? It's not a mechanical obstruction, so no need of many medicine medical surgical management. If it is mechanical obstruction, the only option is another surgery. You have to resect the mechanical obstruction, you have to resect, but it is a mechanical it's a functional obstruction, so it's the mainly conservative. You can give the neostigmine or the rail tube aspiration, or if there is any patient have diffuse இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா just you put colonoscopy பண்ணா ஆகும், எல்லா யாரும் வெளில வந்துரும். So this is called colonic decompression, the colonoscopic decompression. Then okay, then this is the barium enema. Yes, you are very well about the barium enema. This is simple. The contrast X-ray, the barium enema means they are giving the anal canal. So what do you see? The large bowel, mostly the large bowel. So the contrast enema to visualize the large bowel is a contrast X-ray. So the children வந்து என்னது? It may be a therapeutic as well as diagnostic. And therapeutic ஒரே ஒரு தான் பண்ணுவோம், interception, and I will teach interception also, so don't worry. So the enema, the indications இதெல்லாமே இருக்கும். So the carcinoma colon, the apical appearance or irregular filling defect or ileocecal tuberculosis, the pulled up cecum, that is very important. The pulled up cecum, then obtuse ileocecal angle and filling defect and incompetent ileocecal valve in the ileocecal tuberculosis. Ulcerative colitis, yes, that is idellame poidum, that is a hose pipe appearance or lead pipe appearance, that is a loss of castration in the ulcerative colitis. Then the colonic polyps எப்படி இருக்கும்? Just filling defects. Then the congenital megacolon, that is the megacolon எப்படி இருக்கும்? Narrow zone of cone and dilated proximal. So what is that called? Congenital megacolon, what is it called? Hirschsprung disease. Then diaphragmatic hernia, then the colonic shadow in the left thoracic cavity. Suppose diaphragmatic hernia colon மேல போயிடுச்சுனா you can do the barium enema. உடனே diaphragmatic hernia stomach நினைச்ச கூடாது. The colon entering into the any defect, any bowel can enter la. So the most of the time the transverse colon will enter into the, so you can see. Then these things also, the jejunocholic fistula or gastrocolic fistula. Gastrocolic means this the fistula between the stomach and
transverse colon. That time if you are giving the contrast enema, you will see in the stomach. That means gastrocolic fistula. So கண்டிப்பாக எப்படி வராது, இதில் வராது. ஏன்னா இங்கே கொடுக்குற பேனியம் எனிமா கொடுக்குற எனிமா வந்து உனக்கு ஸ்டொமக் வருதுன்னா எப்படி இருக்கணும், கோலானுக்கு அதுக்கு ஃபிஸ்ட்லாம் வந்திருக்கணும். அது போய் கீழே போய் மேலே போகுமாண்ணா போகாது. ஸோ இட்ஸ் கோலோ gastric fistula. Okay, then this is the barium enema. The intestinal obstruction. So the easy topic, intestinal obstruction. What is intestinal obstruction? Any patient presented with any the obstruction, the patient have the cardinal symptoms of this acute abdomen. What is acute abdomen? Like the abdominal pain, distension, vomiting, and so the depending upon the whether proximal obstruction or distal obstruction, the patient have symptoms which varies. The abdominal pain and abdominal pain is a constant always. There is no doubt. Then other symptoms, then the obstipation also constant. Abdominal pain and obstipation almost seen all the patients. Then the depending upon the proximal or small distal. Suppose if the patient have idellame irukku, the colonic malignancy, suppose obstruction here, the small bowel, or like small bowel obstruction, any one cause like intercession. Then what will happen? If there is it is a more secreting, no, இது more secreting தானே. ஸோ இதில் என்ன ஆகும், there will be whatever there will be secretion of fluids, so it will distended quickly. ஸோ இது வேகமாக குயிக்காக டிஸ்டன்ட் ஆகும். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வேகமாக வரும், abdominal distension, vomiting will be the major feature. சரியா. ஸோ அது வந்து இப்போ இங்கே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இங்கே டிஸ்டன்ட் ஆகுது. எங்கே if patient have இதில் லார்ஜ் பவல் இருக்கும்போது என்ன இருக்கும், பெருசாக வாமிட்டிங் வந்து அந்த ஃபீச்சராக இருக்காது. ஏன்னா எடுத்தோன்னே வாமிட்டிங் வரும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் பேஷண்ட் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், அப்டமினல் டிஸ்டன்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ஆப்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும். ஈஸி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெர் பி நோ, கீழே எதுவுமே போகாது. ஸோ ஆப்ஸ்டிபேஷன் இஸ் தேர். எல்லா பேஷண்ட் இருக்கும். அந்த பேஷண்ட் எப்படி இருக்கும், இந்த பெயினை விட பெருசான இருக்கும், டிஸ்டன்ஷன் இருக்கும். சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் இது. ஸோ தி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், the commonly in the term, what is mechanical obstruction? What is mechanical obstruction? Already told. What is mechanical obstruction? Mechanical obstruction means there will be there is a physical barrier which prevents the abnormal the progress of the intestinal. There will be physical barrier kandipa irukum. What is the paralytic ileus? Paralytic ileus already know. Paralytic ileus, what is paralytic ileus irukku, they know idu irukuma, it's a functional obstruction. So nothing, there will be no physical barrier, but failure of peristalsis of the intestine due to the so many causes. Tell me the 5 causes for the paralytic ileus. Yes, post operative bowel handling, hypokalemia, then either neurological disorders, all those things will produce the paralytic ileus. Okay, so this is paralytic. What is simple obstruction? It refers to the obstruction to the lumen only. That is simple obstruction. Strangulated obstruction is most commonly seen in the hernia. Suppose the strangulated obstruction means loss of blood supply also. What is closed loop obstruction? I already saw what is closed loop obstruction. That is nothing but the patent ileocecal valve with or distal obstruction. Or if there is a sigmoid valvulus. What is sigmoid valvulus? This is the sigmoid valvulus. Sigmoid another normal இப்படி இருக்கும். Valvulus means what? Rotation another rotate ஆயிடும். So இது ரெண்டு closed loop. So sigmoid valvulus also example for closed loop obstruction. Then okay, then depending upon the cause of obstruction, yes, you know, the in the luminal gut குள்ள ஏதாவது இருக்கு, maybe a stones, either gallstone obstruction or gallstone ileus or foot bolus means like the patient have either phytophthora or trichophthora. If patient is saying அதெல்லாம் வரலாம்ல, இல்ல உள்ள தானே, lumen குள்ள தானப்பா, lumen குள்ள வந்துச்சுன்னா என்னது phytophthora. What is phytophthora? Vegetables. What is trichophthora? Hair. Okay, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா that is called obstruction. Then roundworm, especially small bowel obstruction is ascariasis, small bowel obstruction. Then the foreign body and the meconium ileus. These are the lumen inside. Okay, the lumen enapa purida illaya, the lumen itself means either என்னது the wall வந்து the mucosal hypertrophy or mucosal polyps or mucosal the carcinoma growth, adenocarcinoma இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வால்குள்ள உள்ள போச்சு, அதுக்கு பேர் என்னது intercession also. So the wall, either stricture or tuberculosis, the Crohn's disease because infiltration of the entire mural part, so it will also go for obstruction. Then carcinoma, atresia, adhesions. The outside the wall. What's outside the wall? Like the pathology not in the lumen, it's outside the wall means the either in the causes. Suppose sigmoid valvulus. What is the reason for sigmoid valvulus? The mesocolon, excessive mesocolon or loaded sigmoid colon, constipation. இது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது வெயிட்ல தாங்க முடியாம இப்படி சுத்திக்குது,
ஏன்னா கோலன் இப்படி இருக்குல்ல, இப்படி இருக்க வேண்டியது இப்போ நம்ம ஓஸ் பைப்பே இருக்கும்ல, தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல, அது ஒரு இடத்துல இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி சருன்னு இப்படி சுற்றிச்சுன்னா போகாது, தண்ணி போகாது. ஸோ அது மாதிரி வரும். அது எல்லாமே என்னது valveless, then the interception, the congenital bands or Meckel's diverticulum or obstructed hernia, these are outside the wall of the gut. So depending upon the severity of the obstruction, will be divided into acute obstruction or chronic obstruction, acute and chronic obstruction. What is acute obstruction? All the symptoms of acute abdomen will be there, like obstipation, constipation, idellame irukum. Chronic obstruction enadhu, the patient have the symptoms of abdominal pain or distension, adu mattum irukum. Idha rendu symptoms illama irukum. What is the acute and chronic obstruction? Patient வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா ஒரு 2-3 டேஸ் பார்த்தா 4 symptoms இருக்கும், அடுத்த நாள் பார்த்தா அது 2 symptoms தான் இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா obstruction ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா திரும்ப வரும். That is called acute and chronic obstruction. Okay, so in the basic knowledge இருந்துச்சுன்னா then it's very simple. The cause of the ileal obstruction, the colonic obstruction, and the common cause for the gangrene. Yes, the common cause for the ileal obstruction. What is the cause for ileal obstruction? Addition. புரியலன்னு கேட்டுக்கப்போ additions வரலாம்ல, ileal obstruction cause பண்ணலாம். Then தெரியலையோ, obstructed hernia, then stricture, intersusception, then ileocecal tuberculosis, bands, then இதெல்லாமே வரலாம். Then அட்ரிஷியா இதெல்லாமே. தென் கொலானிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் உனக்கு நிறைய காசு தெரியும். என்னது? சிஏ கோலன், சிக்மாய்ட் கோலன், தென் ஃபீக்கல் இம்பாக்ஷன் ஆர் மெசன்டரிக் இஸ்மியா, ஹிஸ்பன் டிசீஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். தென் இதெல்லாமே. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் தேர் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்? இது புக்கில் தெரியுதாப்பா? சரி, தெரியலன்னா எழுதிக்கோங்கப்பா, எழுதிக்கோங்க. Okay, if obstruction happens, what will happen? So these things, like the patient will develop distension, then the venous compression goes for already நம்ம பார்த்தோம்ல, normal venous தான் first compress ஆகும், venous compression, so congestion, edema, which blocks the arterial block also. So arterial block போயிடுச்சுன்னா then gangrene வந்துச்சுன்னா there is a proliferation of the bacteria, will produce the toxins, it will produce the both, like it will enter the transmigration of the bacteria into the peritonitis, or it will produce the septic shock, that is peritonitis. Okay, this is the same for all the even the hernia, all the obstruction, this is the same pathology. Obstruction la first ana pogum venous pochuna congestion pochuna edema vanchuna artery compression pochuna blood supply pogum, gangrene pochuna the translocation of the bacteria, the proliferation, either perforate achina vello vandrum illa translocation of the bacteria can happen. So vanchuna peritoneum pochuna peritonitis. Okay, so these things. So these the pictures, like what is the cause for obstruction. And obstruction also it's a essay. So you write obstruction la ketta nariya eludhiranum. So idellame eludhiranum. Then the features you know very well. The abdominal tenderness, yes, you know, strangulation, rebound tenderness or plumbox sign or guarding rigidity if there is a perforation or peritonitis. Then temperature will be high, definitely there will be tachycardia, hypotension, idellame irukum. So the auscultate பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்கும்? If the peritonitis feature என்ன இருக்கும்? bowel sounds இருக்காது, அதுக்கு பேர் என்னது? paralytic ileus. Then if you are taking x-ray என்ன தெரியும்? plain x-ray. If you are taking a plain x-ray, what will happen? What is the findings in the plain x-ray? X-ray என்ன இருக்கும்? Multiple air fluid level. Excellent. Multiple air fluid level shows that it's the obstruction. சரியா? So the small bowel obstruction, what is the எப்படி இருக்கும்? Small bowel obstruction, what is the pattern? There is a step ladder pattern of the multiple air fluid level. சரியா? எப்படி? What is the step ladder pattern of air fluid level? This is a step ladder pattern. What is the step ladder pattern? இப்படி இருக்கும். So இந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன இருக்கும்? இங்கெல்லாம் fluid இருக்கும், இங்க ஏர் இருக்கும். So இங்கெல்லாம் fluid இருக்கும், இங்க ஏர் இருக்கும். So ஏர் fluid ஏர். So இங்க ஏர் இருக்கும், இங்க fluid இருக்கும். ஸோ எங்கே அந்த வளைஞ்சிருக்க இடத்துல என்ன இருக்கும்? மேலே ஏர் இருக்கும். ஸோ மீதி எல்லாம் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ladder pattern of air fluid level. So you can see the multiple air fluid levels and the proximal obstruction. The lesser the air fluid level, distal obstruction, more the air fluid level. ஏன் தெரியுதுல? ஏன்னா மேலே முன்னாடி the proximal இருக்கு ஸ்மால் பவுல் என்ன இருக்கும்? மோஸ்ட்லி ஃப்ளூயிட் தான் இருக்கும், ஏர் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ லெசர் ஏர் ஃப்ளூயிட் லெவல் இருக்கும். அது டிஸ்டல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா, டிஸ்டல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது? கொலானிக் கேன்சர்ல எடுத்துக்கிட்டா என்னது? கொலானிக் கேன்சர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொலான்ல என்ன இருக்கும்? ஏர் தான் அதிகமாக இருக்கும், இது கம்மியாக இருக்கும். தட்ஸ் வை if you are seeing the sigmoid valvulus, what is the finding? என்ன ஒமேகா சைன் ஆர் அந்த காஃபி பீன் சைன் இதுதானே சிக்மாய்டு வந்து இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி இதாகி கிடக்கும். ஸோ பார்க்கறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? இந்த ஷேப்பில் தெரியும். தட் இஸ் ஒமேகா சைன் ஆர் காஃபி பீன் சைன். காஃபி பீன் சைன் ப்ரொடியூஸ் பை மோர் ஆஃப் என்னது? ஏர் அந்த சைன் தான். சரியா? So
these things. Then the triad of any small bowel obstruction in the plain exit, there is nothing but the dilated small bowel more than 3 centimeter, multiple air fluid level, and paucity of air in the colon, no air. So this is then the treatment. What is the treatment? Yes, you know very well what is the treatment. Any obstruction, what do you have to do? Admit the patient, start IV fluids, and first immediately you have to decompress the small bowel or decompress the intestine. How will you decompress the intestine? Putting Rayleigh tube, continuous Rayleigh tube aspiration. So NPO, right, continuous Rayleigh tube aspiration. Then there will be a definitely there will be fluid, third space fluid loss. So you should give the fluids, the replacement of the fluids and electrolytes. Then antibiotics. அந்த முன்னாடி படிச்சோம்ல, any peritonitis, any obstruction, any perforation, what there is a protocol. First slide morning சொன்னோம்ல, the NPO, continuous Rayleigh tube aspiration, IV fluids, and urine output monitoring, then the catheterization, then temperature, TPR chart, temperature, pulse, respiratory rate chart, BP chart, input output chart. Then the patient have antibiotics should cover the gram positive, gram negative, and anaerobes எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும். புரியுதா? So அதுக்கு வந்து இது கொடுறோம். Then the patient have the hemodynamic stable or hypertension shock, then you can transfuse the blood also. Then ICU under critical care. Then if there is any obstruction except the functional obstruction, what is the treatment? Except functional obstruction, what is the treatment? Surgery. What surgery? Laparotomy. What is the procedure called? The explorative laparotomy. You will go and decide what is the treatment. Either if the patient needs resection anastomosis, you will do resection anastomosis. If the patient needs ostomy, then you will do ostomy. So what is the ideal term you have to use? What is the treatment of choice? அப்படினு கேட்டா என்ன சொல்றோம்? Explorative laparotomy and proceed. அதான் பண்ண முடியும். உள்ள போய் கேங்க்ரீன் இருக்கு, கேங்க்ரீன் டிசெக்ட் பண்ணிட்டு அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். சப்போஸ் doubtful viability இருக்கு, give 100% oxygen, warm saline. If there is a bowel color normal, then you can do just leave it, அப்படியே வந்துடலாம். அதானே? So whenever it's doubtful viability of the bowel, what will you have to do? You have to give 100% oxygen கொடுக்கணும். Then what you have to do? You have to apply the warm saline. Then what is the normal bowel sound? There will be a normal, அது வரைக்கும் எது இருக்கும்? The absent peristalsis இருக்கும். இப்போ நீ 100% oxygen or warm saline. ஹலோ, எஸ், பவுல் வந்து என்ன ஆகும்? the motility fast ஆக ஆரம்பிக்கும், அதானே? So there will be the peristalsis, the initiation of peristalsis, the color from the dusky color to the red color, normal color, then or pinkish color வரணும். Then as well as இது ரெண்டு வந்துச்சுன்னா there is a sign of viability. So color and viability, that is it. So we have to doubtful viability, you have to give oxygen and so you have to do these things. Another to check the viability of the bowel. So peristalsis, pulsation, bleeding from the mesentery and bowel wall. So உனக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு, ரெசெக்ஷன் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ணலாமா இல்லையான்னு. என்ன இந்த ரெண்டு லூமன் இருக்கு, என்ன இப்படி ரெண்டு லூமன் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இது ஃபுல்லாக உனக்கு ஒரு கலர் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கு. இந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டு இந்த எட்ஜில் நல்லா ப்ளீட் ஆகணும். ப்ளீட் ஆகலைன்னா ஓகே இது வரைக்கும் டேமேஜ் ஆயிருக்கு. இங்கே கட் பண்ணுறேன், இங்கே நல்லா ப்ளீட் ஆகுது, ஓகே இது ஹெல்த்தி மியூகாசா. இங்கே கட் பண்ணுறேன், ஹெல்த்தி மியூகாசா. ஸோ இதையும் தான் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் ரெசெக்ட் பண்ணிடணும். புரியுதா? So that is the margins எப்படி ப்ளீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். So bleeding from the mesentery of the bowel wall, then the friability, ஃப்ரைபிளா இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி இஸ்கிமியா இருக்கும். So கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். Then serosal signing, இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து bowel viability பார்க்க போறோம். What is Chattel's cut on the antemesenteric margin of the இது Chattel's cut. What is Chattel's cut? என்ன 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. What is Chattel's cut? Suppose இது வந்து என்னது? The proximal, the bowel என்னது? obstruction என்னது? proximal bowel எப்படி இருக்கும்? dilated or collapsed? Dilated. If there is any obstruction, so you take this here, the obstruction, what this will be dilated, this will be the collapse. So இப்போ இதை ரெசெக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போய் தியேட்டர்ல பார்த்தா என்ன ஆகும்? இதனோட லூமன் எப்படி இருக்கும்? இவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கும். இதனோட லூமன் எப்படி இருக்கும்? இவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கும். இது ரெண்டையும் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்றது? அதுக்கு தான் we are using the cut that is called Chattel's cut. புரியுதா இல்லையாப்பா? என்ன ப்ராக்சிமலா டைலேட்டட் பவுலா இருக்கும், ஆனா இதுல வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதையும் போய் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ற, இவ்வளவு பெருசுக்கா இருக்கும், இதை போய் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ற. அப்ப எப்படி பண்ணோம்? யூ ஹேவ் டு டூ தி Chattel's cut. நத்திங் பட் த லியூமன்ல இந்த anterior mesenteric border, இந்த mesenteric border கட் பண்ணா தானே வெசல் இருக்கும். anterior mesenteric border எதுவும் இருக்காதுல்ல. ஸோ யூ ஹேவ் டு கட் தி mesenteric border. இப்படி கட் பண்ண என்ன ஆகும்? the lumen இப்படி பெருசான மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அப்ப இதை போய் அனஸ்டோமோசிஸ் பண்ற. புரியுதா? ஸோ the Chattel's cut is used for the So Chattel's cut on the anterior mesenteric margin of the collapsed distal segment of the needed to avoid the discrepancy in the lumen width. The single layer interrupted, the two layered or continuous switches can be used. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. Chattel's cut, what is Chattel's cut னு புரியுதுல? Yes, the anastomosis you have to use the either single layer, but what we are using the four layered anastomosis. Okay, then
Then அடுத்தது colostomy already seen. Then the sigmoid valvulus also we have seen. What is sigmoid valvulus is nothing but there is rotation of valvulus. What is valvulus means rotation. இதெல்லாம் rotate ஆகும், இதெல்லாம் load ஆகுது, இதெல்லாம் அதிகமா தாங்குதோ அதெல்லாம் rotate ஆகும். இதெல்லாம் அதிகமா தாங்குது stomach, அப்ப gastric valvulus. Suppose sigmoid valvulus. So இந்த axial தாண்டி இப்படி rotate ஆகும். rotate ஆச்சுன்னா அது valvulus. அதானே? So valvulus is example for எதுக்கு சொன்ன valvulus closed loop obstruction. Excellent. Closed loop obstruction. ஏன் valvulus வருதுன்னு சொன்னா, எதுக்காக valvulus வருதுன்னு சொன்னா, long mesentery. So the predisposing factors, what is the predisposing factors? Either the adhesions or peridiverticulitis or overloaded or redundant pelvic colon or long pelvic mesocolon or narrow attachment of the sigmoid colon. So all these are the reason for sigmoid valvulus. Okay, so simple pa இப்படி இருக்கு. இது sigmoid colon நார்மலா இப்படி வந்துட்டு இப்படி தான வரும். descending colon இப்படி வருது, இப்படி வருது, இப்படி வந்து இப்படி போயிடும். ஸோ இதில் வந்து லோடட் கோலனாக இருக்குது, ஓவர்லோடட் ரிடண்டன்ட் பெல்விக் கோலன். ஸோ அப்படியே பெல்விக் கோலன் வந்து இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குது. அப்போ இருந்துன்னா என்ன பண்ணோம், இது போய் ஏன்னா இதில் லோடட் கோலன்னா வந்துச்சுன்னா இது தாங்காது. ஸோ இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிக்கும், டபக்குன்னு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிக்கும். ஆர் இங்கே இருந்ததுன்னா இது டபக்குன்னு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிடும். சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா? ஸோ அதான். ஸோ அடிஷன்ஸ் ஆர் பெரிடைவர்டிகுலைட்டிஸ் ஆர் சப்போஸ் இது இந்த கோலன், இந்த இடத்துல இருக்கிற கோலன் வந்து இப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு, இதுதான் அப்டமினல் வால்னா, இது வந்து இது ஒட்டிக்கிது, இங்கே ஏதாவது இது வருது. ஸோ அப்படியே திரும்பிச்சுன்னா அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிக்கும். ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா கீழே ரொட்டேட் ஆகிடும். ரொட்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா இது ப்ரொடியூஸ் valvulus. ஸோ the valvulus, the producing adhesions, peridiverticulitis, the low overloaded redundant pelvic colon, the long pelvic mesocolon, the narrow attachment of the sigmoid colon, கீழே narrow attachment இருந்தாலும் இது broad-ஆ இருந்தாலும் rotate ஆகிடும். rotate ஆயிடுச்சுன்னா yes, the patient will see symptoms and also common in the Oglish syndrome and the mentally retarded individuals, such as this hypothyroidism. Then this is nothing but the twist. The valvulus means twist. Okay, twist na rotate பண்றது. rotation the axis of the loop of the bowel either clockwise or anti-clockwise. சரியா? ஸோ இங்க வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறேன். எக்ஸ்ரே the features, what is the features? இங்க features இப்படி தான் இருக்கும். என்னது, pain the abdomen, initially the left side the ஃபுல்லா வந்துரும். So patient have absolute constipation because the entire the colon is rotated. So absolute constipation. So the no feces, no flatus. So the patient have features of peritonitis like abdominal distance இதெல்லாம் இருக்கும். Then will irritate. ஏன்னா இது வரைக்கும் டைலேட் ஆகும், இது வரைக்கும் வந்துடும். எது செஸ்ட் வரைக்கும் வந்துடும் டைலேட் ஆகி. பார்த்தா நீ அப்டமன் ஓப்பன் பண்ணா ஒரு குழந்தை டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி, ஒரு குழந்தை படுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும், இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கும். நீ ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சோடனே இது வரைக்கும் வரும். எது சிக்மாய்டு கோலன் இது வரைக்கும் வந்துடும். சரியா? தட் மச். அது அப்படி எடுத்த உடனே செஸ்ட் வரைக்கும் வரும். உள்ள பலூன் இருக்குல்ல, பலூன் இவ்வளோ நேரம் அடைச்ச பலூன் தானே, உள்ள ஃபுல்லாக ஏர் தானே. ஸோ அவ்வளோ பலூன் அப்படி எடுத்த விட்டோடனே அப்படியே திரும்பி இப்படி வந்து குழந்தை டெலிவரி ஆகிற மாதிரி வந்து நிற்கும். ஸோ தட் இஸ் so the patient have this feature also. So the features of peritonitis, then hiccups and retching can occur. The tire like feel of the abdomen is the diagnostic. நீ உள்ள தொட்டு பார்த்தீங்கனால அப்படி பெருசா தெரியும், ஒரு அப்படியே பெரிய டயர் மாதிரி தெரியும், லாரி டயர் மாதிரி தெரியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இப்படி தானே? ஹலோ. ஸோ இது மாதிரி தெரியும். சரியா? ஸோ டயர் லைக் ஃபீல் இன் தி அப்டமன் இஸ் தி diagnostic. So the plain x-ray, what is seen in the plain x-ray? The plain x-ray you will see in the omega sign, that is a single the omega sign. தெரியுதுல omega sign, this is the omega sign. Then the colon, the bowel extending towards the diaphragm, then the coffee bean sign or the bent inner tube sign, the coffee bean sign. Then the contrast enema, the contrast enema, the dilute barium and water soluble contrast media can be used. இது எடுத்து contrast enema கேன கொடுத்து கூட பார்க்கலாம். So the bird's beak or the spread of appearance apparent of the இது இருக்கும். Then CT scan mostly நம்ம பண்ண தேவையில்லை, mostly x-ray is enough to diagnose. When you are seeing any sigmoid valvulus, the only treatment option is ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். என்னது? We are seeing a sigmoid valvulus, what do you have to do? Surgery. What surgery you will do? exploratory laparotomy and proceed. So if there is most of the time the twist occurs, no, the most of the time it will be gangrenous stitch ஆயிடுச்சுல, mostly gangrenous இருக்கும். So the valvulus may be either the clockwise or anti-clockwise. இதுல stomachல நடக்கலாம், but the sigmoid valvulus always anti-clockwise. The rotation is always the anti-clockwise. So the treatment, like any other acute obstruction, like you have to put the right tube aspiration, IV fluids and catheterization antibiotics and sigmoidoscopy. Why you are putting sigmoidoscopy? Whether if you are the உள்ள like mild விட்டு
அது ரொட்டேட் பண்ண விட ஏர் விட அப்படியே விட்டு போனேன்னா அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிறது கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஆர் டூயிங் தி sigmoidoscopy or இது sigmoidoscopy. What is sigmoidopexy? If you are going and if the bowel is normal, no gangrene, nothing. So you are rather than removing the sigmoid, you are just fixing the sigmoid. ஏன்னா சிக்மாய்டு வந்து நீ வெளியில விட்டினாதான் இன்சைடு விட்டினாதான் என்னது போய் ஒவ்வொரு டைம் இதாயிடுது. ஸோ இது என்ன பண்றது, அப்படியே லேட்டரல் வால்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். லேட்டரல் வால்ல ஃபிக்ஸ் பண்ண என்ன ஆகும், இது வந்துட்டு அப்படியே தான் போகணுமே தவிர இது மறுபடியும் ரொட்டேட் ஆகாது. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ண அதுக்கு பேர் என்னது, பெக்சி. ஸோ sigmoidopexy. When you do sigmoidopexy, if the distance is very less and then there will be no signs of gangrenes or non-viability of the bowel. If there is a non-viability of the bowel or if there is any distension, over distension, then if you are suspecting the gangrenous bowel, then no other way. What do you have to do? Sigmoidectomy. The sigmoid colectomy. What is sigmoid colectomy? So if the sigmoid colon is gangrenous, it is resected. The proximal cut ரெண்டே எடுத்துட்டு நீ வேற என்ன பண்ண தேவையில்லை. You have to do the surgery that is called the colorectal anastomosis. Colorectal anastomosis. Rather than doing the colorectal anastomosis, always if the patient is very sick, just keep ostomy. Then later after 6 weeks, you can plan for colorectal anastomosis. So it requires the 1.5 turn of rotation to cause vascular obstruction. 1.5 rotation. 1.5 rotation தெரியுதுல, rotate ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் வாதி வந்திருக்கும். That is 1.5 rotation. Cause vascular obstruction in the gangrene, which eventually leads to the perforation either the root or segment of the sigmoid colon. So இதெல்லாமே வரலாம். So it may be acute or recurrent. திரும்ப வரலாம், அதுவே ரிலீஸ் ஆயிடலாம். இதெல்லாமே இருக்கும். So the treatment, the paralytic ileus, as you know, the paralytic ileus, what is paralytic ileus already we taught. So it said the intestine fails to transmit the peristalsis due to the failure of neuromuscular mechanism or the muscular mechanism. Already sonala muscular mechanism, mostly neurovascular pathology, mostly the functional obstruction. This is one of the functional obstruction. It may be a localized or generalized. The causes, either postoperative, infective, pus, blood, or the anywhere pus ulla irundhalum seri, pus, blood or toxins or urine or whatever will be there, the intestine won't do peristalsis. So then uremia, hypokalemia, spinal injury, rootable hemorrhage and spinal surgery and all those things. What is the investigation choice? We have to find out the cause. So serum electrolyte, then especially the potassium, hypokalemia, then x-ray abdomen. Just you can see not multiple air fluid level, you can see the air fluid level but not multiple air fluid level, usually less than 3. Okay, then what is the treatment? So the patient also the mild tachycardia, not hypotension, not much hypotension like that, because only absent peristalsis, no, so no much the hypotension tachycardia like that இது மாதிரி இருக்காது. Suppose hypotension tachycardia இருந்துனாதா there be a space fluid loss, so இது just absent peristalsis. So மத்த tachycardia அதெல்லாம் இருக்காது, but the patient have the symptoms of acute abdomen அதெல்லாமே இருக்கும், but other features இருக்காது, pulse rate, tachycardia இது எதுவுமே இருக்காது. அப்படினா நீ என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம், okay, some sort of paralytic ileus அப்படினு நினைச்சுக்கலாம். So the treatment mostly all the non-functional obstruction, the treatment will be non-functional obstruction treatment எப்படி இருக்கணும், mostly surgical, medical. So nasogastric aspiration, electrolytes management and the catheterization and decompression of the large bowel can be tried either inserting the flattest tube. What is flattest tube? Just flattest tube insert பண்ணீனா air எல்லாமே வெளில வந்துரும். So you are giving enema, all the feces content எல்லாமே வெளில வந்துரும். So you can try, or you can do other drugs also. What other drugs also you can give? and paralytic ileus வேற என்ன drugs யூஸ் பண்ணலாம்? நேத்து சொன்னனே erythromycin, excellent tablet, erythromycin you can use in the paralytic ileus, the 400 mg 500 mg stat அத கொடுக்கலாம். Then you can give வேற என்ன drug கொடுக்கலாம், metoclopramide, the prokinetic drugs are metoclopramide injection, metoclopramide, okay, metoclopramide you can give. Then the one more டாபிக் முடியவே மாட்டேங்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நான் பண்ணி சார். Okay, then the metoclopramide or இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். This is nothing but இதெல்லாமே தான் the catchpole regimen or இதெல்லாமே catchpole regimen is regime னா ஏதாவது drug கொடுக்கணும். என்ன drug? Neostigmine. If you are giving a neostigmine, the adrenergic blocking agent along with the cholinergic stimulation. Okay, neostigmine இந்த மாதிரி drug ஏதாவது கொடுத்தனா ரிலீஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். This is a catchpole regime. Then the interception, yes, already interception நிறைய தடவை பார்த்தாச்சுல. what is the cause for interception? இதான் ஒரு கண்டிப்பா interception தெரியும். என்ன cause? submucosal lipoma or the hypertrophy. அதானே
polyp இதெல்லாம் or malignancy. So what is the interception? Nothing but telescoping என்னது ஒரு இப்படி உள்ள வச்சு பார்க்கிறது telescoping or the invagination of one portion of the segment to the another adjacent segment. Okay, என்னது just like that இப்படி இருக்கிறது இப்படி உள்ள போயிடுது. இதுக்கு பேர் தான் என்னது இங்க இருக்கிற பவல் இப்படி இருக்கணும், நார்மல் கண்டினியூட்டியா இருக்கணும். இது வந்து அங்க போய் உள்ள போயிடும் it will produce obstruction. That is called telescoping or invagination of one portion of telescoping னா என்னது பவல் குள்ள போய் இந்த பவல் எட்டி பார்க்கறது சரியா, அதுக்கு பேர் telescoping or invagination of the one portion of the segment of the bowel to the adjacent segment. That is most commonly the ileocolic or colocolic or ileocolic or colocolic. The commonest cause of the intestinal obstruction in the children is then 6 to 10 mostly less than 2 years. The patient have intestinal obstruction due to the interception. It may be antegrade or retrograde. Antegrade means இப்படி வரது, retrograde இப்படி மேல போறது, ரெண்டுல எப்படி வேணா நடக்கலாம். So etiology, the idiopathic, most of the time idiopathic. Then the pediatric age is the most common. Why? Because the 2 years the patient have an infection. What infection? Acute gastroenteritis. What acute gastroenteritis? Acute gastroenteritis is there. Then there will be a mucosal hypertrophy, mucosal hyperplasia. Mucosal hyperplasia means there will be thickening of the mucosa, so it will heavy weight, so it will telescoping or invagination into the adjacent structure. So that is interception of இது. So வெளியில இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது? Intersuscipiens. What is intersuscipiens of the tube? The advances in the middle. அப்ப அந்த பிக்சர் போட்டுருப்பாங்க. What is intersuscipiens? அவங்க என்ன சொன்னாலும் புரியாது. So then இது எப்படி இருக்கும்? The smooth and firm and resonant, non moving with respiratory mass இது மாதிரி இருக்கும். Then there will be ஒரு பவல்குள்ள ஒன்று போயிடுச்சுல, ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? empty right iliac fossa. Empty right iliac fossa are sign of dance, which is the classical feature of intersuscipiens. Empty right iliac fossa. Then one more thing is the patient have the other pieces of intestinal obstruction, stapler peristalsis கண்டிப்பா இந்த இது இருக்கும். Then ஏன்னா பாடி வந்து என்ன பண்ணும், எப்படியாவது ஒன்று ரிலீவ் ஆக முடியுமான்னு பார்க்கும். அதானே பெரிஸ்டால்சிஸ் எப்படியாவது ரிலீவ் ஆக முடியுமான்னு பார்க்கும். ஸோ there will be any obstruction, you have to remember obstruction, there will be absent peristalsis or increased peristalsis. Increased peristalsis are the feature of obstruction. ஏன்னா obstruction நடந்துச்சுன்னா proximal bowel என்ன பண்ணும்? Proximal bowel வந்து continues to relieve. அது எப்படியாவது ரிலீவ் பண்ணிடலாமாங்கிறதுக்காக there will be a forceful contraction. So if there is a exaggerated bowel sounds, it's a sign of obstruction. Absent bowel sounds, sign of obstruction. Okay, so you can see the peristalsis also. What is the peristalsis? In any small bowel obstruction, the peristalsis should be a stepladder pattern of peristalsis. If the gastric obstruction, what is the peristalsis? No, the gastric peristalsis is left to right. Suppose large bowel obstruction, the peristalsis will be the right to left. The small bowel obstruction, the peristalsis will be always any peristalsis always towards the left only. ஏன்னா இங்கிருந்து லெஃப்ட்டுக்கு தான் போகணும், பட் the small bowel இங்க கீழே இருக்கும். ஸோ small bowel right to left because always the step ladder மேலே கீழே அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும். Step ladder peristalsis இது indicates small bowel obstruction. Left to right is gastric outlet obstruction. All other the colonic obstruction, the peristalsis will be the right to left. So you can see, so the interception, so mucosaக்குள்ள ஒரு mucosa போய் சேர்ந்துருச்சு, அப்ப என்ன வரும்? ப்ளீடிங் ஆகும். So another important symptom is the blood stained stools. கண்டிப்பா இருக்கும். blood stained stools also the one of the important sign of இது peristalsis. So the investigation just you take the right இதுல இருக்கு dancing right iliac fossa, then these things, then if you are palpating, then you can palpate the sausage shaped mass in the umbilicus மேல ஒரு மாஸ் மாதிரி தெரியும். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பேரியம் மினிமம் சோர்ஸ் இந்த சைன் என்ன சைனு 2-3 சைன் இருக்கும். தட் இஸ் த பேரியம் மினிமம் சோர்ஸ் இந்த டிப்பிக்கலாக தெரியும். தட் இஸ் என்ன டிப்பிக்கல் கிளாஸ் சைன் ஆர் காயில்டு ஸ்ப்ரிங் சைன் ஆர் ஸ்பின்சர் சைன் அது தெரியும். தென் த அல்ட்ராசவுண்ட் சோர்ஸ் டார்கெட் சைன் ஆர் சூடோ கிட்னி சைன் தெரியுதா? சூடோ கிட்னி சைன் ஆர் புல் சைஸ் சைன் விச் இஸ் அ டயக்னாஸ்டிக். ஸோ இன்டர்செப்ஷனில் நாங்கள் நிறைய எழுதுறதுக்கு இருக்கு. என்ன அது இல்லாமல் சைன் கண்டிப்பாக எழுதணும். என்ன சைனு? Right, another sign of dance. Right iliac fossa, empty right iliac fossa, then target sign, pseudo kidney sign, bull sign, then the typical claw sign and the coil spring sign. இதெல்லாமே எழுதிடணும். Then the Doppler may show the mass with donut sign also. So X-ray எடுத்து பார்த்தா multiple air fluid levels இருக்கும். So what is the complications of interception? If you are leaving the interception, any obstruction, if any obstruction can leads to perforation. Okay, obstruction, perforation, peritonitis. Okay, any obstruction leads to the perforation. So what is the treatment? Initial management, decompression like any other. So the rail tube management, the IV fluids, antibiotics, catheterization, reduction. Then the surgery என்ன பண்ணோம்? It's easy one. What is the surgery?
What is the surgery for the barium? This thing interception. Air enema. Air enema. What is air enema? It's nothing but here. This is the obstruction. So. So the patient have telescoping தான் இது இப்படி உள்ள இன்வாஜினேட் ஆகிட்டு இப்படி பவல் இருக்குது. ஸோ இதில் இருந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி பவல் வந்துகிட்டு இருக்கு. இதானே இப்படி தானே பவல் இருக்கும். ஸோ இந்த லியூமன் வந்து இப்படி பவல் இருக்குது. ஸோ இது டிஸ்டலாக இப்படி வந்துட்டு இங்கே ஆனல் கெனால் இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கேருந்து மல்டிபிள் ஏரை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன். எங்கே ஆப்ரேஷன் செல் தான் பண்ணும். ஐ எம் இன்ஜெக்டிங் த மல்டிபிள் ஏர் அப்படின்னு போட்டு கஃபை போட்டு பிபி கஃப் அழுத்துற மாதிரி ஏரை ஃபுல்லாக அழுத்திக்கிட்டே இருக்கேன். என்ன அழுத்திக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், ஏரில் என்ன ஆகும், பவல் வந்து டிஸ்டன்ட் ஆகும். இது டிஸ்டன்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இது டிஸ்டன்ட் ஆகும். இது டிஸ்டன்ட் ஆச்சுன்னா என்னது, பலூன் மாதிரி டபக்குன்னு மேலே போயிடும். சரியா, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, என்ன ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷர். புரியுதா இல்லையாப்பா? கீழே இருந்து ஏர் அழுத்தினா பவுல் டிஸ்டன்ட் ஆகும்ல. டிஸ்டன்ட் ஆகுனா இது உள்ள இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் ரிலீஸ் ஆகிடும். தட் இஸ் கால்டு the reduction by hydrostatic pressure by using either warm saline or the microbarium sulfate solution or air இருக்குல்ல, air the most common. So that is called கீழ இருந்து ஏர் தான கொடுக்குறோம். ஏர்ல கொடுத்ததுக்கு பேர் என்னது, ஏர் எனிமா. So that is called the hydroscope the reduction by air enema. So when will you do surgery, இதுல செட்டில் ஆகலன்னா தான் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா நமக்கு தெரியும். யூ ஹாவ் டு டூ வித் என்ன, ஃப்ளூரோஸ்கோபி. வாட் இஸ் ஃப்ளூரோஸ்கோபி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஏதாவது கான்ட்ராஸ்ட் ஆர் டை அடிச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அதுக்கு பேர் ஃப்ளூரோஸ்கோபி. இப்போ நான் என்ன எடுக்கிறேன், ஏர் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறேன். ஸோ ஃப்ளூரோஸ்கோபி. ஸோ யூ ஹேவ் டு பிளேஸ் த பேஷண்ட் இஸ் ஆன் டேபிள். தென் எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். அந்த சியாமில் அந்த எக்ஸ்ரேல தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஏர் போகிறது எல்லாமே தெரியும். திடீர்னு ஏர் போய் அடிச்சதுன்னா, ஹிட் அடிச்சதுன்னா அது டைலட் ஆக டபக்கு மேலே போயிடும், நார்மல் ஆகிடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிலீஸ். ஸோ இது என்னது, ரிசனோடேஜ் என்னது, பேஷண்ட் கேன் டெவலப் ரெக்கரன்ஸ், திரும்ப வரும். ஸோ இது எதுக்கு பண்ணலாம், இந்த ரிச எனி அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல் பெரிஸ்டால்சிஸில் உள்ளே போயிடுச்சு அது மாதிரினா பண்ணலாம். சப்போஸ் இந்த பேஷண்ட் மியூக்கோசல் லைப்போமா, மியூக்கோசல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, மியூக்கோசல் மெலிக்னன்சி இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வருமா, திரும்ப வரும். போனாலும் போயிடும், பட் திரும்ப வரும். at that time you have to do the surgery. What surgery you have to do, the pathological lesion should be excised. That is called resection anastomosis. So the laparotomy is done under anesthesia. So இது என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் அந்த ஏர் எனிமா ஃபெசிலிட்டி இல்லை, உள்ள அடிக்கிற ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னா you have to monitor the அந்த இதில் ஃப்ளூரோஸ்கோபி மானிட்டரில் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும். அது இல்லை அப்படின்னா நீ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம், உள்ள ஓப்பன் பண்ணி என்னது, இதுக்குள்ள இது உள்ள போயிருக்குல்ல. ஸோ இங்கே கீழே இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்திட்டு வந்தோன்னா இது அப்படியே மேலே போயிடும். அதானே. ஸோ இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்குன்னா இங்கிருந்து அப்படியே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்திட்டே வந்தோன்னா என்ன ஆகும், இது அப்படியே மேலே. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் by gentle milking out the interception with warm packs. It is reduced after reduction. The viability of the bowel should be checked carefully. If manual is not possible, it understood that the bowel is likely to gangrenous, which requires the resection anastomosis. Okay, the investigations, yes, you know the barium anosis is the typical class sign, அது எல்லாமே target sign, pseudo kidney sign, Doppler sign, இது எல்லாமே தெரியும். So exercise multiple air fluid level. Then the cR rectum. What is cR rectum? cR rectum is nothing but already நம்ம பார்த்ததா என்னது, this malignancy. What malignancy? Like colonic cancer ல பார்த்தோம்ல, அதே the same etiology like adenoma carcinoma sequence. The pre-existing adenoma or papilloma will turn into this malignancy. Yes, it can be the presentation of the cR rectum will be either ulcerative, the papilliferous. Bookல நல்லா clear-ஆ தெரியல எழுதிக்கோங்கப்பா. It's a papilliferous or the infiltrative. இது வேற இருக்கலாம். Then இன்னொரு இதுல எப்படி present ஆகலாம், it can be rectosigmoid junctional, mostly annular type or diffuse type also. Diffuse type எங்க இருக்கும், mostly ulcerative colitis or inflammatory bowel disease. Then the pre-existing adenoma papilloma, the tumor within the 15 cm proximal to the anal canal, that is called rectal cancer. So the pathology will be the mostly in the MSI or chromosomal instability. That means either FAP or HNPC is related. Then the always colon rectum, all everything is be the carcinoma, adenoma carcinoma sequence, and like a carcinoma colon is developed from the adenoma, then the tumor adenoma, then the dysplasia carcinoma into malignancy. Same. So the features. What is the features of cR rectum? Yes, same. The bleeding per rectum, spurious diarrhea, sense of incomplete evacuation. This is tenesmus, the anemia, malnutrition. What is the investigation? Yes, already you know the investigation of choice is the colonoscopy. You should not stop with the proctoscopy and sigmoidoscopy. Sigmoidoscopy, you can take the biopsy also. Now proctoscopy, you can take biopsy. How long you can take biopsy? This is the anal canal. This is the rectum. The anal canal length is 4 cm. What is this is the lower rectum. What is this? Is the mid rectum. This is the upper rectum. This is the 4 cm. This is the 4 cm. This is 4 cm. Because the rectum, what is the length of rectum? 12 cm.
length of the rectum 12 centimeter. The rectum is divided into upper rectum, then middle rectum, then lower rectum, then anal canal. So if you are doing a DRE, digital rectal examination, you can examine the only anal canal or lower rectum. Suppose if you are lower canal, anal canal and lower rectum. Suppose if you are doing the proctoscopy examination, the proctoscopy is the 13 centimeter, so you can visualize this 4 centimeter, this 4 centimeter, this 4 centimeter. So proctoscopy you can examine only up to mid rectum. So any lesion above the mid rectum like upper rectum or sigmoid, you have to do either sigmoidoscopy or colonoscopy. Rather than doing the proctoscopy and sigmoidoscopy directly, you can do colonoscopy because in a synchronization or metaconus lesion will be there in the colon. So always if you are seeing any malignancy in the rectum, you should do colonoscopy. You should not limit the proctoscopy and sigmoidoscopy. So then that's why this colonoscopy is mandatory. Then investigation of size is the CECT abdomen pelvis. Why you have to see the abdomen pelvis? You have to rule out the liver secondaries, because rectal malignancy also the most common site of the metastasis will be the liver. So you have to see the liver secondaries. Then one more, they have to do the tumor marker. What tumor markers you will do? The rectum CEA. So then you can do the endorectal ultrasound also. Endorectal ultrasound, like there is any infiltration of the rectum, like anteriorly or posteriorly. If anteriorly infiltration into the bladder in the males, or suppose infiltrating into the uterus, or if it's supposedly infiltrating into the ureter or pelvic brim, how will you know? You have to check the you have to use the endorectal USG. Okay, so this is the either already you know the two the colon, the rectum. You can develop the adenocarcinoma. The two types. One is the normal adenocarcinoma. The another will be the signet-ring carcinoma or mucoid carcinoma. Edu vena varala. The mucinous carcinoma is always a very good prognosis, but if you are taking a signet-ring carcinoma, it's a very worst prognosis. And also if the cancer should come at the late age. If the cancer is coming at the late age, it's a very good prognosis. If coming in the younger age group, it's worst prognosis. Okay. Then spread, you know very well, the anteriorly spread into the prostate, bladder, seminal vesicles in the males, in the females into the uterus, and vagina in the females. So posteriorly it will enter into the sacrum and sacral plexus, laterally into the ureters. புரியுதுலப்பா? ரெக்டம் முன்னாடி தான் இருக்கும். ரெக்டம் முன்னாடி பின்னாடி சைடுல, அல்லதா முன்னாடி பின்னாடி சைடுல. முன்னாடி என்ன இருக்கும்? bladder, or females na வந்து vagina or the uterus. பின்னாடி என்ன இருக்கும்? sacral plexus. lateral என்ன இருக்கும்? ureters. That's it. Okay, so the lymphatic channel, yes, you know the lymphatic channel, all the nodes along the vessels, like inferior mesenteric vessels or internal iliac vessels. So so the most common venous spread, the liver, the secondaries, and adrenal also it can metastasis. So different surgeries for the carcinoma rectum. The investigations you know very well, the different surgeries. Another surgeries you can do, and you can do these surgeries, another either anterior resection or low anterior resection, alto anterior resection, or the coloanal anastomosis, or APR, or this surgery like the Hartmann surgery. Okay, what is APR? What is the APR? Then what APR? You can do APR. Then you can do LAR. You can do ultra LAR. Then you can do AR. Then இதெல்லாமே பண்ண முடியும். Or suppose in emergency service you can do only the Hartmann's operation. So where will you do Hartmann's operation? Where Hartmann's operation வேற எங்கேயும் பண்ணமே, எங்க பண்ணோம்? The permanent colostomy வைக்கிற இடத்துல Hartmann's operation சொன்னோம்ல. So it's a palliative procedure. So see, these things you can do. What is the LAR, APR அப்படினா இதான். So abdominoperineal resection. What is abdominoperineal resection? It's nothing but this is the rectum, this is anal canal. Okay, so the malignancy in the mid rectum or lower rectum is extending into the anal canal. Whenever you are doing, you have to give distal clearance 2 cm, proximal clearance 5 to 6 cm, or more than அது கூட கொடுக்கலாம். மினிமல் 5 cm clearance கொடுக்கணும். என்ன சரி புரிஞ்சிருச்சு, உங்க மூஞ்சி பார்த்தாலே புரிஞ்சிருச்சு என்னடா சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? the proximal clearance you have to give. If there is tumor, the proximal clearance you have to give minimum 5 to 6 cm. பட் டிஸ்டல் கிளியரன்ஸ், இங்கே தான் கேன்சர் இருக்குன்னா டிஸ்டலாகவும் நீ 5 to 6 cm கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஏன்? இது வந்து 2 cm தான் கொடுக்கணும். ஏன்? லிம்ஃபாட்டிக்ஸ் ஆல்வேஸ் லிம்ஃபாட்டிக்ஸ் டு தி IVC.
lymphatic to the IC. So cancer இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், not retrograde. That's why you are doing the CA gastric cancer. Gastric cancer என்ன பண்ணுவேன், the proximal 5 to 10 cm stomach remove பண்ணுவேன், distal இருந்தா 1 to 2 cm of the duodenum தான் remove பண்ணுவேன். சரியா? ஏன்? Because any tumor it always follow the blood flow or venous flow. So towards the IVC தான் போமே தவிர retrograde போய் இதாகாது. retrograde போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் we are giving very minimal 1 cm 2 cm clearance. Suppose if it is minimum, you have to give at least the 2 cm கொடுக்கணும். Suppose this rectal cancer is extending to the anal canal and up to the mid anal வரைக்கும் வந்துருச்சு, mid anal இருந்து 2 cm கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. anal canal எவ்வளோ 4 cm. So if suppose in the rectum anal canal இருக்குல்ல, இந்த rectal cancer is extending up to the mid anal canal இருந்து 2 cm விடணும்னா அது வரைக்கும் எது இருக்கு, malignancy இருக்கு. அப்படிங்கும்போது விட முடியுமா? விட முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் தி anal canal, எடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ எனி malignancy the anal canal, now anal canal malignancy இருக்கு, என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. approximately you have to 5 to 10 cm. so you have to remove the rectum also. so அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது entire anal canal ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? no other way, you have to do the abdominal perineal resection. so abdominal perineal resection is nothing but you have to remove the abdominal perineal. You have to make the incision, put the patient is on the lithotomy position, then one surgeon should operate in the perineal region, one should operate in the abdominal region. This abdominal region I have to mobilize the colon and rectum. What colon? Sigmoid colon. sigmoid colon rectum நல்லா mobilize பண்ணிடணும். then right side colonic right side maneuver also பண்ணணும். ஏன்னா நல்லா mobilize பண்ணிடணும். நல்லா mobilize பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன், நான் வந்து இந்த sigmoid colonனையும் இந்த ரெக்டம்ல போய் எது வரைக்கும் எடுக்க முடியுமோ பின்னாடி எடுத்துட்டு வந்து போயிடுறேன். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஐ ஷுட் நாட் டேமேஜ் தி anteriorly bladder or posteriorly or sacral plexus or lateral ureter. பண்ணாமல் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிடணும். இங்கே கீழேருந்து ஒரு சர்ஜன் வருவாங்க, கீழேருந்து ஒரு சர்ஜன் என்ன பண்ணுவாங்க, anal canal சுற்றி இப்படி தான் ஒரு பேஷண்ட் படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரித்தாட்டமி பொசிஷனில் இப்படி தான் படுத்திருக்காங்க, anal canal இருந்துச்சுன்னா anal canal சுற்றி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு anal canal அப்படியே சுற்றி அப்படியே உள்ளே போயிட்டே போகிறாங்க. சரியா? அப்போ உள்ளேருந்து ஒருத்தர் வருவார், அப்படியே சுற்றி ரெக்டத்தை சுற்றி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. வெளில இருக்கிறது anal canal சுற்றி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. 2 ஃபிங்கர் ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், என்டையர் எல்லாத்தையும் எடுத்துராச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படியே மேலே உருவிட வேண்டியதான். சரி, மேலே உருவிட்டு அப்படியே இந்த ப்ராக்சிமல் போர்ஷன் இருக்கும்ல, இந்த ப்ராக்சிமல் போர்ஷன் எடுத்து அப்படியே ஆஸ்டமி வச்சிடணும், ஆர் டிசெண்டிங் காலன் எடுத்து ஆஸ்டமி வச்சிடணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, abdominoperineal resection. So abdominoperineal indication for abdominoperineal resection is the malignancy in the mid rectum or lower rectum or anal canal. Mid rectum கூட நீ பண்ணலாம், ஆனால் mid rectum is involving the anal canalனா நீ கண்டிப்பாக என்ன தான் பண்ணணும், APR தான் பண்ணணும். So one of the options. So abdominoperineal resection where the sigmoid or descending colon or upper rectum is mobilized per abdominally. The sphincter saving APR with the coloanal anastomosis can be done. And suppose sphincter saving APR. What is sphincter saving APR? Sphincter saving APR means you are removing this same surgery, but you are just anal canal margin மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கும், நார்மலா இருக்கும்ல, அந்த நார்மலா இருக்கிறதுல போய் அனஸ்டோமோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பேர் என்னது, sphincter saving APR. sphincter saving APR. Sphincter saving APR ஓட அட்வான்டேஜ் என்னது, there will be no need of any permanent colostomy. Suppose அந்த sphincter saving APR நீ பண்ணல அப்படின்னா, the disadvantage of sphincter saving APR என்னது, there may be a disease also. நீ எது ரிசீவ் பண்ணிருக்கலாம் அந்த கோலன் அந்த anal canal, அதுல என்ன இருக்கலாம், டிசீஸ் இருக்கலாம். ரெக்கரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் APR தான் போகணும், permanent colostomy தான் போகணும். So that is the advantage of the APR as well as disadvantage of the sphincter saving APR. Okay, so then this is then another will be the anterior resection. Where will you do anterior resection? The malignancy in the mid or upper rectum, you can do the anterior resection. What is anterior resection? அதாவது anterior portion of னா எது பெரிட்டோனியல் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு மேல இருக்கோ அந்த ரெக்டத்தை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணினா அதுக்கு பேர் anterior resection. அவ்வளவுதான். ஸோ நார்மலாக இப்போ ரெக்டம் இருந்துச்சுன்னா ரெக்டம்ல எதுல இருந்தா பெரிட்டோனியம் இதா இருக்கும், இதுல இருந்தா என்ன பெரிட்டோனியம் இருக்காது. ஸோ எது லோயர் ரெக்டம். ஸோ எனி மெலிக்னன்சி ஹியர் அப்பர் ரெக்டம் ஆர் மிட் ரெக்டம் நீ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நமக்கு டிஸ்டல் 2 சென்டிமீட்டர் தானே. சப்போஸ் இது 4 சென்டிமீட்டர், இது 4 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது மிட் ரெக்டம்ல இருக்கு. இது இல்லாமல் லோயர் ரெக்டம் 4 சென்டிமீட்டர் இருக்குல்ல. ஸோ லோயர் ரெக்டம்ல பாதி எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட கொஞ்சோண்டு 2 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டம் இருக்கும், எது லோயர் ரெக்டம் இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி கோலோ ரெக்டல் அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது, anterior resection. புரியுதா? ஸோ the anterior resection is nothing but you are இது மட்டும் மேலே இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துட்டு you are removing the lower rectum ஓட போயிட்டு the colony lower rectum anastomosis பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது, anterior resection. Now இன்னும் another இது இருக்கு, low anterior resection. Then low anterior resection. What is low anterior resection? The low anterior resection is nothing but
இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போகிறது. அப்போ அதை விட கொஞ்சம் கீழே எங்கே போகலாம்? இட் வில் பி சீன் இன் தி இதர் இட் வில் பி மெலிக்னன்சி இன் தி லோயர் ரெக்டம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? எல்ஏஆர் பண்ணுறேன். லோ ஆன்டீரியர் ரெசெக்ஷன்னா ஐ எம் ரிமூவிங் தி ரெக்டம். என்ன கூட ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் எதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன்? ஆனல் கனாலே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அப்போ மீதி என்ன சென்டிமீட்டர் ஆனல் கனால் இருக்கும்? 2 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் ஆனல் கனால் இருக்கும். அதோட போய் அனஸ்டமஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கு பேர் என்னது? எல்ஏஆர். சரியா? அதுலேயும் நான் கீழே போயிட்டு அந்த அதில் 1 சென்டிமீட்டர் வச்சு பண்ணனா தான் அதுக்கு பேர் அல்ட்ரா எல்ஏஆர். ஜஸ்ட் ப்ரிசர்விங் தி ஒன்லி ஸ்பின்டர். அதுக்கு பேர் தான். ஸோ ஃபெமிலியரைஸில் ஸோ ரெசியர் ரெக்டமில் 4 சர்ஜரி. ஒன்று ஆன்டீரியர் செக்ஷன், another be the LAR. AR anterior section. What is the indication for anterior section? Upper rectum and mid rectum. What is the indication for LAR? Any malignancy in the mid rectum or lower rectum, I can go for LAR. When will you do ultra LAR? When the malignancy in the only the upper portion of the canal or lower rectum, then I can do the ultra LAR. புரியுதா இல்லையா? ultra LAR. So that or ultra LAR otherwise called colo-anal anastomosis. கோலன் கொண்டு போயிட்டு ஆனலோட லாஸ்ட் 1 to 2 சென்டிமீட்டர்ல போய் அனஸ்டமஸ் பண்ணா அது ஒரு colo-anal anastomosis. So you should familiarize with for this surgery anterior section, anterior section, LAR, then ultra LAR means colo-anal anastomosis. Or you are removing the entire rectum and anal canal. What is it called? Entire rectum and anal canal remove பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? APR. ஐயோ சரிடா, நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்டா சாமி, முடியலடா. ஏன்டா சொல்லிட்டாரா ஏபிஆர் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? சரி, ஓகே. த ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி தி எத்தனை பேஜ் வந்திருக்கு? வாவ், சூப்பர். இதான் ரொம்ப லிசன் ஜஸ்ட் 2 minutes முடிச்சிடலாம். ஸோ த ஏவாஸ்குலர் எண்டோபெல்விக் ஃபேஷியா பிளேன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டியூரிங் த ரெசெக்ஷன். ஏன்னா ஸோ த அப்டாமினல் பெரினியல் ரெசெக்ஷனில் த ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு டூ தி total mesorectal excision. Mesothelial இல்லடா, total mesorectal excision. That's not a mesothelial, it's a mesorectal excision. Total mesorectal excision. So the sharp dissection and in the avascular plane is between the fascia of the rectum and mesorectum. Then that should be done. It's not blunt dissection. The mesorectum should not breach, and the absolute hemostasis and the preservation of the autonomic nerves should be done, because the anterior முன்னாடி பிளாடர் இருக்கும். பிளாடர் இன்ஜூரி பண்ணிடக்கூடாது. போஸ்டருக்கு முன்னாடி சேக்கரம் தான் இருக்கும், ரெக்டத்துக்கு முன்னாடி சேக்கரம் தான் இருக்கும். பட் சேக்கரம் என்ன இருக்கும்? சேக்கர் பிளக்ஸஸ் இருக்கும். நீ பாட்டு சேக்கரத்தை ஒட்டிட்டு போட்டதுன்னா பேஷண்ட் சேக்கர் பிளக்ஸஸ் போயிட்டு பேஷண்ட் யூரினரி பிளாடர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் டு the preserve the all the autonomic nerves. So the recommended distal rectal margin clearance is distal rectal margin clearance is 5 cm. However, the 2 cm distal margin is acceptable. Okay, so circumferential resected margin means the radial margin is more than 2 cm. Circumferential resected margin na resect panna the 2 cm margin. Tumor la irundhu ipo idha இப்படி resect பண்றேன், சுத்தி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இந்த மெசென்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா இதுல இருந்து மினிமம் 2 mm மேலேயாவது டியூமர் செல்ஸ்ல இருந்து அந்த ரிமூவ் பண்ண டிஷ்யூ 2 mm மேலேயாவது இருக்கணும். புரியுதா? So this one, so minimum how many nodes you have to examine the இது colorectal hemicolectomy or right hemicolectomy or anterior section or low anterior section. இதுல எவ்வளவு மினிமம் எவ்வளவு நோட்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும்? 12 nodes. Okay, either you can do with the laparoscopically இது. So this is the CA rectum. So this is the stapler anastomosis. What is stapler anastomosis? இங்க பாரு, what is AR resection? AR சொன்னோம்ல, AR ல என்ன பண்ணுவோம்? What is the indication for AR? malignancy in the upper rectum, mid rectum. அப்ப என்னது lower rectum colony anastomosis பண்ணோம். colony எப்படி anastomosis பண்ணலாம்? You can use endostapler. What is endostapler? இங்க கீழ வந்து போயிட்டு அப்படியே மேல அனஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். That is called endostapler. See, I am inserting the endostapler into the anal canal. கீழ வரைக்கும் போகுது. ஸோ இதுல போய் இந்த மேல கட்டி விட்டுற ரெக்டத்தை இந்த இதுல ஸோ இதையும் போய் அனஸ்டமைஸ் பண்றேன். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? anterior section of the carcinoma upper rectum using the stapler device. ஓகேவா? அது upper rectum இல்ல upper colon. Okay, then the radiotherapy also you can give radiotherapy. Then